Alguna vez te sientes como un jarón prechoso, roto en mil pedazos, creando que estás irreparablemente roto. Hay un dolor silencioso y secreto en este sentimiento, ¿verdad? Una creencia muy arraigada de que, de alguna manera, tienes defectos irreparables. Que las grietas de tu pasado, los errores, los desamores, los momentos de profunda pérdida, te han vuelto indigno, incompleto. Caminas por el mundo sosteniendo estas piezas con pura fuerza de voluntad, aterrorizado de que sí. Te relías, aunque sea un instante, te desmoronarás por completo. Ves a otros que parecen tan completos, tan perfectos. Y el peso de tus propias fracturas se siente aún más pesado. Y si esas grietas no son señales de daño, sino los lugares exactos por donde comienza a brillar la luz, que pasas y la historia, que te has contado a ti mismo sobre roto, no es la historia verdadera en absoluto. Esta noche, no intentaremos recomponer las piezas con el duro pegamento de la expectativa, ni con la presión de la perfección. En cambio, nos embarcaremos en un viaje diferente. Aprenderemos a trazar las líneas de las fracturas con el oro de la conciencia. Escucharemos no el ruido incesante de nuestros pensamientos, sino la sabiduría que albergan en ellos y en los espacios de quietud que los separan. Aquí, en la quietud de las próximas horas, exploraremos los antiguos caminos del Zen y la sabiduría budista, no como doctrinas rígidas, sino como amables invitations a vernos en nosotros mismos y en nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Este es un espacio para tu cansancio, un espacio para tus preguntas, un espacio para las partes de ti que has ocultado. No hay necesidad de arreglar nada aquí. Solo necesitas descansar, respirar y escuchar. Juntos, descubriremos que no estás roto. De hecho, estás despertando. Y es despertar comienza con la simple y radical aceptación de lo que es. Comienza con nuestra primera historia. La historia de una maceta rota y la flor perfecta. En una pequeña aldea, enclavada al pie de una montaña cubierta de niebla, vivía una anciana. Su rostro era un hermoso reflejo de su larga vida. Sus manos, nudosas pero delicadas por ecos de trabajo, caminaban desde su pequeña choza por un sendero largo y sinuoso hasta el río que bordaba la aldea. Y todas las mañanas, llevaba la misma herramienta para su tarea, un palo largo y robusto sobre los hombros, con una gran olla de barro colgando de cada extremo. Una de las olas era perfecta. Era lisa, de forma impecable, y retuvo toda su agua. Durante todo el camino de regreso a casa, la otra olla, sin embargo, no era tan perfecta. Hace mucho tiempo, una grieta fina, casi invisible, había aparecido en un costado. Y así, en cada caminata desde el río hasta la cabana, esta olla goteaba. Lentamente, sin parar, gota a gota, perdía la mitad del agua por el sinuoso camino. Durante 2 ecos completos, esto continuó. La anciana llegaba a casa con una olla, llena de agua y otra medio vacía. La olla perfecta, como pueden imaginar, estaba muy orgullosa de sus logros. Experimentaba una sensación de propósito impecable, de cumplir con su deber sin falta. Miraba a la otra olla por encima de la barra de equilibrio, con una silenciosa y cerámica compasión. Para la vasija agrietada era miserable. Se sentía profundamente avergonzada de su propia imperfección. Se sentía fracasada. Veía el rastro de agua desperdiciada que dejaba cada día y su corazón de barro se dolía con la tristeza de su propia incompetencia. Fue hecha para un solo propósito,
Transporter agua, y en esto, solo podía hacer la mitad de su trabajo. La vergüenza se volvió tan pesada que una mañana, cuando la anciana estaba a punto de la nola en la orilla del río, la vasija agrietada. Habló, lo siento mucho. Susurró con una voz que sonaba a polvo y desesperación. Debo disculparme. Durante los últimos 2 ecos, solo he podido entregar la mitad de mi carga, porque esta grieta en mi costado provoca filtraciones de agua que llegan hasta de casa. Por mis defectos, haces to do es trabajo, y no obtienes el valor completo de tu esfuerzo. La mirada de la anciana se suavizó. Sonrió, con una expresión amable, que arrugó las arrugas alrededor de sus ojos, y extendió la mano, acariciando la superficie de arcilla de la olla como si fuera la mayela de un niño. ¿No te das cuenta? Preguntó con voz suave como la corriente del río. Al regresar a la cabana, quiero que observes atentamente el sendero. Y así, en el camino de regreso por el sinuoso sendero, la olla agrietada obedeció. Por primera vez, levantó la vista de su propia fuga y miró al suelo junto al camino. Y vio algo asombroso. A su lado del sendero, y solo a su lado, se extendía una impresionante franja de flores silvestres. Azules vibrantes, naranjas intensos, y amarillos soletos florecen en una profusión de vida y color, besados por el sol de la mañana. Crecen en una línea perfecta, siguiendo el sendero desde el río hasta la puerta de la anciana. Cuando llegaron a casa, la anciana dejó las alas y se volvió hacia la que estaba rota. ¿Vis las flores? Preguntó. Siempre supe de tu defecto. Sabía que tenías fugas, y como lo sabía, lo aproveché. Plant semillas de flores en el lado del sendero, y todos los días al regresar del río, las regaste. Durante 2 ecos, he podido recoger estas hermosas flores para decorar mi mesa y alegrar mi hogar. Hizo una pausa, con la mirada profunda y llena de una profunda ternura. Sentí, siendo exactamente como eres. Dio, no habría belleza que adornar es camino. En mi hogar, te grieta no te hizo inútil. Te convirtió en la fuente de toda esta vida. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como esa olla agrietada? Pasamos gran parte de nuestra vida comparándonos con una idea imaginaria de perfección. Observemos nuestras propias grietas, las ansiedades, los fracasos del pasado, las deficiencias percibidas, las partes de nuestra personalidad que deseamos, que fueron diferentes, y sentimos una profunda y ardiente vergüenza. Creemos que estos defectos disminuyen nuestro valor. Creemos que nos hacen inferiores. Vivimos nuestros días profundamente conscientes del agua que perdemos, convencidos de que estamos fallando en nuestro único y verdadero propósito. Esta historia nos ofrece una perspectiva diferente. Es una invitación a uno de los conceptos más profundos y sanadores de la tradición Zen, conocido como wabi-sabis, una cosmovisión centrada en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Wabi-sabis, la belleza de las cosas imperfectas, impermanentes y incompletas. Es la sabiduría de lo modesto y lo humilde. Es la apreciación serena de los ciclos de la naturaleza, del crecimiento y la decadencia. En un mundo que clama por más, por algo mejor, por algo perfecto, wabi-sabi sura que hay una belleza profunda, y conmovedora en lo auténtico, lo desgastado, lo vulnerable. Ve la belleza en una mesa de madera desgastada, un trozo de tela deshilachado, o un cuenco de cerámica desportilado. Y ve esa misma belleza profunda en nosotros, en nuestras propias. Grietas.
La enseñanza de la olla agrietada no es que nuestros defectos son fortalezas ocultas. Es algo mucho más radical. Es que la idea misma de un defecto es una invención de la mente. Es un juicio que imponemos a la realidad. La olla no tenía defectos. Era simplemente una olla que goteaba. Y esa era su naturaleza. La fuga en sí misma era neutral. Solo se convirtió en motivo de vergüenza cuando la olla se comparó con la olla perfecta. Cuando creó una historia de fracaso en torno a su propia NATU realización, en su sabiduría no juzgó. Vio la olla tal como era y trabajo, con su naturaleza, no contra ella. No intentó remender la grieta, no descartó la olla. Aceptó su realidad plenamente, y en esa aceptación encontró la manera de co-crear algo hermoso. Esta es la esencia del despertar. No se trata de aferrarnos a un estado de perfección. Se trata de aceptarnos con una compasión tan profunda que nuestra propia naturaleza, con grietas y todo, se convierte en el terreno fértil para que la gracia crezca. Detengámonos en esto un momento. Te invito a encontrar una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Deja que tu cuerpo se sienta pesado y sostenido por la superficie bajo ti. Y simplemente respira. Inhala y exhala. No necesitas cambiar tu respiración. Simplemente observala. Un suave saber y bahar. Quiero que recuerdes una de tus propias grietas. No tiene que ser la más grande ni la más profunda. Simplemente una cualidad que llevas tiempo etiquetando como un defecto. Quizás sea de sensibilidad. Y esa tendencia a sentir las cosas demasiado profundamente en un mundo que te dice que es duro. Quizás sea la timidez que te dificulta hablar en grupo. Quizás sea un error del pasado que llevas contigo. Un recuerdo que te hace sentir incómodo. Simplemente mantén ese defecto percibido con suavidad en tu conciencia. No lo rechaces. No lo analices. Simplemente observalo, como si fueras la anciana que mira la grieta en su olla. Observalo sin la historia de fracaso que le has atribuido. Observalo sin vergüenza. Ahora, entamente, ¿puedes visualizar el camino de tu vida? Míralo serpentir tras de ti, desde pasado hasta este momento presente. Y mientras miras ese camino, quiero que consideres una pregunta amable. Sin forzar una respuesta, simplemente diga que la pregunta flota en tu mente. ¿Será posible que por culpa de esa grieta hayas ido regando flores a lo largo del camino sin dar cuenta? Tu sensibilidad, que considerabas una debilidad, te permitió ofrecer un consuelo único y profundo a un amigo que sufría. Te permitió ver la belleza de una pieza musical o de una puesta de sol que otros no percibieron. Tu timidez que considerabas un fracaso social te llevó a escuchar con atención, creando un espacio seguro para que otros compartieran sus propias historias. Te condujo al tranquilo y rico mundo interior de los libros y la creatividad. Esa era del pasado, que llevas como una marca de vergüenza, se convirtió en la fuente de tu mayor impacto. Te dio humildad y una sabiduría que jamás podrías haber adquirido con un éxito sin fisuras. No busques una respuesta, simplemente mantén la posibilidad. Imagina ese rostro de agua goteando, tu defecto percibido. Y trata de imaginar una sola y hermosa flor silvestre creciendo a su lado. Un momento de conexión. Un acto de bondad. Un destello de comprensión. Una oleada de compasión. La metáfora de la ola con fugas de aguas, un símbolo de nuestra propia vulnerabilidad sagrada. Vivimos en una cultura que venera el recipiente salado,
la vaza perfecta que no pierde nada. Para la vida misma es un proceso de intercambio. De dar y recibir, de desorden y fluidez. Es nuestra vulnerabilidad, nuestra apertura a ser afectados por el mundo, nuestras propias grietas. Lo que nos permite conectar verdaderamente, amar, sentir y crecer. Una vez perfectamente salado, no puede dar nada y recibir nada. Está completa, pero también es astero. Es la grieta que permite que el agua de la vida se derrame y nutra el mundo de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Para los momentos finales de esta reflexión, deja ir la historia, deja ir el camino, deja ir las flores. Simplemente regresa a tu respiración. Y con cada exhalación, imagina que liberas un poco de esa vieja y pesada historia de estar roto. Con cada inhalación, respira con una simple y suave aceptación de ser exactamente como eres en este momento. Un recipiente, agrietado y único, perfectamente adecuado para el viaje que estás enviando. Da no estás roto. Simplemente estás. Regando las flores a lo largo del camino. Y al continuar nuestro viaje esta noche, descubriremos que este camino a menudo se inunda, no solo por el agua que llevamos, sino por el río implacable de nuestros propios pensamientos. El siguiente paso en nuestro despertar es aprender no a bloquear este río, sino a sentarnos junto a él en paz. Y así llegamos de nuevo al punto de partida, en la quietud. ¿Recuerdas esa sensación? La sensación de ser un jarón perchoso, hecho, agicos. El dolor silencioso y secreto de creer que estabas irremediablemente roto. Siente el recuerdo de ese peso por un momento. Y ahora, siente el espacio que lo rodea. Siente el aire que respiras. Siente la suave quietud que ha estado aquí, bajo las historias, todo este tiempo. Las piezas no se han vuelto a unir mágicamente. Las grietas no han desaparecido. Y esa nunca fue la promesa. La promesa era que aprenderías a verlas de otra manera. Esta noche hemos recorrido un largo camino juntos. Nos encontramos con la vaciar grieta y aprendimos que nuestros defectos pueden ser la fuente de una belleza inesperada. Nos sentimos junto al río de nuestra propia conciencia, comprendiendo que no tenemos por qué dejarnos llevar por la corriente de nuestros pensamientos. Sostenemos la copa vacía, creando espacio para que entrara nueva sabiduría. Liberamos el peso de nuestras cartas no inválidas, ofreciéndonos el perdón que tan generosamente damos a los demás. Invitemos a los fantasmas de nuestro pasado a tomar el té y descubrimos que solo eran partes solitarias de nosotros mismos. Buscando reconocimiento, sentimos el aguijón de la primera flecha y aprendimos la sabiduría de no desesperar la segunda. Cuidamos la llama inquebrantable de la linterna interior, una luz que ninguna tormenta puede apagar. Nos mantuvimos firmes como la montaña, dejando pasar el clima de la vida sin convertirnos en él. Vimos la sabiduría en kintsugi, la reparación dorada, al comprender que nos volvemos más hermosos y resilientes no a pesar de nuestras dificultades, sino gracias a ellas. Aprendimos a doblarnos como el bambú, a dejar que nuestras aguas turbias se asentren y a despertar a la prechosa agencia de esta vida única y fugaz. Por fin hemos vuelto a casa, a nosotros mismos, el viaje del despertar no se trata de ligar a un destino donde finalmente estés arreglado. No es una cima que se conquista, es un desarrollo. Como el lodo, que es perfecto en el barro, perfecto en el agua y perfecto al abrirse al sol.
Es un proceso continuo de aprendizaje para arrastrar las fracturas de tu vida con el aura de la conciencia y la autocompasión. Esta noche has escuchado, has creado una pausa sagrada, has prometido que estas historias y estos silencios reguan semillas de paz en tu interior. La invitación ahora es amable. Mañana, cuando el mundo se abalance sobre ti con sus exigencias y su ruido, que leaves contigo un poco de esta quietud. Cuando sientes la familiar vergüenza de una vieja grieta, que recuerdas las flores silvestres. Cuando tu mente se siente como un río embravecido, que recuerdas que puedes simplemente sentarte en la orilla y observar la flor. Cuando te sientes roto, que recuerdas el destelo del oro. Es no es el final. Es simplemente un descanso en el camino. La práctica no está solo en escoger. Está en vivir. Si has encontrado algo de paz aquí esta noche, ten la seguridad de que este espacio siempre está disponible para ti. Siempre eres bienvenido a regresar, a descansar y a escoger. De nuevo, considera suscribir para continuar este viaje con nosotros. Mientras hemos reflexionado un momento sobre la verdad de nuestras hermosas imperfecciones, viendo cómo las grietas que antes considerábamos vergonzosas podrían ser los canales por los que la gracia entra en nuestras vidas. Esta aceptación es un profundo alivio, un regreso a casa. Pero, ¿qué sucede cuando el agua, el flujo mismo de la vida y el pensamiento, no se siente como un suave riego de flores, sino como una inundación torrencial y abrumadora? ¿Qué hacemos cuando nuestra mente se siente como un río embravecido que amenaza con arrastrarnos en su caótica corriente? Hay un agotamiento característico de esta lucha. Es el profundo cansancio que surge de luchar constantemente contra el flujo de tus propios pensamientos. Pasas tus días, y especialmente tus noches, construyendo diques. Intentas bloquear un recuerdo doloroso, alejar un pensamiento ansioso o suprimir un sentimiento de tristeza. Construyes estos muros con distracción, con negación, con un esfuerzo puro y desesperado. Sin embargo, el río de tu mente solo parece crecer más. La presión aumenta, el agua se filtra por las grietas, y vives con el temor constante del momento en que la presa se rompa por completo. Crees que la paz está al otro lado de esta batalla interna, que si tan solo pudieras detener el río, finalmente podrías encontrar descanso. Pero la sabiduría del camino nos muestra otro camino. Un camino que no implica luchar, sino fluir. No comienza con construir una presa más grande, sino con la valencia de simplemente caminar hasta la orilla y observar. En un monasterio encaramado en lo alto de una montaña, vivía un joven monje. Llamado Anan. Era diligente y devoto, pero su mente era un torbellino. La atrapan las poderosas emociones que lo atormentaban. La ira, el dolor, el miedo. Las veía como enemigas, como invasores del puro templo de su mente. Pasaba sus horas de meditación intentando dominarlas, lo que lo dejaba más agitado que al principio. En otoño, se perdió que una gran tormenta ligera del mar. El cielo se oscureció durante días. El viento gemía entre los pinos, y los monjes mayores cumplían con sus tareas con una calma serena y concentrada. Pero, Anan sentía un temor creciente. La tormenta exterior parecía un reflejo aterrador de la tormenta interior. Temía que destrozara la paz del monasterio y su frágil control. Finalmente, incapaz de soportar más la ansiedad, se dirigió a su maestro,
An anciano monge, cuyos ojos tienen la quietud de un estanque profundo del bosque. Maestro dio anan con voz ligeramente temblorosa. Se acerca la tormenta. El río del valle se desbordará. Tengo miedo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos detener el agua? ¿Cómo podemos protegernos de su furia? El maestro escuchó con la mirada fija. No ofreció palabras de consuelo ni estrategias de defensa. Simplemente dijo, esta noche, cuando la tormenta esté en su apogeo, no te quedarás aquí. Tomarás tu capa y una linterna y vayas al río. No intentes detenerlo, no te apoyes en él. Simplemente encuentra una roca grande y estable y siéntate. Tataria y solo observa lo que leva el río. Anan estaba aterrorizado. Esto era lo contrario de lo que decía. Quería cerrar las puertas, esconderse, luchar. Para una orden del amo no debía cuestionarse. Y así, cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, se envolvió en su gruesa capa de lana. Encendió una pequeña linterna que el alma danzaba nerviosamente, y descendió por el resbaladizo sendero hacia el fondo del valle. El sonido fue lo primero que lo impacta. Un rugido ensordecido que era a la vez el viento y el agua. Una única y inmensa voz de caos. El río, normalmente un arroyo tranquilo y parlanchín, era ahora un monstruo marino y agitado. Desgarraba las orillas, su superficie hirviendo con una energía violenta. Anan encontró una gran roca de granito, un poco apartada del borde, y, con el corazón latiendo con fuerza, sentó. Durante la primera hora, el miedo lo consumía. Cada oleada de corriente lo sentía como una amenaza personal. Observaba cómo el río cargaba con la evidencia de su destrucción, un post-destrucción, cerca de un granjero enredado en la maleza. Una gran rama arrancada de un árbol antiguo, terrenos de tierra y piedra, agitándose en las turbias profundidades. Esto, pensó, es la naturaleza de las cosas. Violencia, destrucción, caos. Mi mente es igual. Esta es la verdad de la que he estado tratando de escapar. Sintió una profunda desesperación, la confirmación de sus miedos más profundos. Paro se cuento. Recuerdo la instrucción del maestro, simplemente observar. Al transcurrir la segunda hora, un sutil cambio comenzó a ocurrir en su interior. Su miedo, al no haber encontrado resistencia, al no tener ningún muro contra el que luchar, comenzó a disminuir. Seguía ahí, pero ya no gritaba. Se convirtió en un zumbido sordo en el fondo del rugido de la tormenta. Ya no luchaba contra la experiencia. Simplemente la experimentaba. Y entonces empezó a ver más. En una pausa momentánea, la alma de su linterna captó un destello de color imposible en el torrente marino. Un racimo de flores rosas tardías, arrancadas de un arbusto río arriba, se arremolinaba con gracia en un pequeño remolino antes de ser arrastradas. Unos instantes después, una solitaria joya roja, perfecta como una gota de sangre, danzaba en la superficie del agua agitada, un pequeño punto de belleza en medio del caos. La observa hasta que desapareció. La tormenta arreciaba, pero el mundo interior de Anne se aquietaba. Observa como el río se lo lavaba todo, sin distinción alguna. Se lavaba las ramas rotas y las flores. Se lavaba lodo y la joya roja. El río en sí no estaba furioso ni era violento. Simplemente era poderoso. Y se lavaba lo que la había sido dado. No hacía distinción entre lo feo y lo bello. Simplemente lo continua todo,
y lo de jaba pasara dot al acercarse el amanecer. La tormenta comenzó a menar. La lluvia se atenuó hasta convertirse en una llovizna, y el cielo del este se tinó de un púrpura suave amoratado. Apareció una abertura entre las nubes, y por unos instantes impresionantes, la luna llena, que había permanecido oculta toda la noche, brilló. Su perfecto disco plateado se reflejaba en el agua embravecida. Enamoró hacia el río, y vio el lodo, los escombros, y dentro de todo el rostro sereno y impasible de la luna. Cuando regresó al monasterio, empapado y cansado pero extremadamente tranquilo, el maestro lo esperaba. Simplemente asintió. Y comprendió. La enseñanza central de esta historia es la profunda sabiduría de la no resistencia. En la tradición budista, esto no es una resignación pasiva, sino una interacción activa, inteligente y profundamente compasiva con la realidad tal como es. Sufrimos tan profundamente por creemos que nuestros pensamientos y sentimientos son defectos personales que deben ser gestionados, controlados o eliminados. Creemos que somos el río y la inundación. Pero esta sabiduría nos invita a adoptar una postura diferente. Ser el testigo en la realidad de conciencia, de mente, es la reaflu por sí solo. Ha estado fluyendo desde que naciste y continuará hasta el día de tu muerte. Es una fuerza natural. Y como cualquier río, lleva consigo todo tipo de cosas. Lleva consigo bellos recuerdos, momentos de alegría, ideas brillantes. Estas son las flores y el reflejo de la luna. También lleva consigo recuerdos dolorosos, pensamientos ansiosos sobre el futuro, sentimientos de ira o tristeza. Estas son las ramas rotas y el lodo. Nuestro error, la fuente de nuestro agotamiento infinito, es que nos lanzamos al río y intentemos controlar su contenido. Vimos una rama rota, un recuerdo doloroso, y nos aferramos a ella, intentando sacarla del agua. Al hacerlo, nos enredamos. Nos vimos arrastrados por el mismo objeto que intentamos controlar, y su peso nos arrastra río abajo. Vimos una hermosa flor, un momento feliz, y intentamos aferrarnos a ella, pero la corriente es demasiado fuerte. Y nuestro aferramiento desesperado solo nos llena de la ansiedad de su inevitable pérdida. La práctica de la no resistencia es la práctica de dejar fluir el río. Es la valencia de sentarse en la orilla y confiar en que el río conoce su propio camino. No eres los escombros, no eres las flores. En esa cura eres el río mismo. Es la conciencia silenciosa y espaciosa que puede verlo pasar. La ira, la tristeza, el miedo, no son ti. Son patrones climáticos que te atraviesan. Son objetos que la corriente arrastra. Al permitirles estar ahí, sin resistencia, sin juicios, y sin aferrarse, les permites pasar. Este es un profundo acto de confianza. Es la confianza de que, si permites que un sentimiento doloroso simplemente exista, sin luchar contra él, eventualmente desaparecerá. Es la confianza de que es lo suficientemente vasto como para contener tanto la fealdad como la belleza, el caos y la paz. Así como el río contuvo el lodo y lawn, tu conciencia es capaz de contener tu dolor y tu alegría. Intentamos tocar esta experiencia ahora en una suave reflexión. Deja que tu cuerpo se asiente de nuevo. Siente su peso, su solidez. Estás aquí. Estás a salvo. Comienza por dirigir tu atención a tu respiración. Es ancla silenciosa en el momento presente. Ahora, te invito a imaginar un río.
Puede ser cualquier río que imagines. Podría ser el río caudaloso y agitado de nuestra historia, o podría ser un río lento, tranquilo y verde que serpentea por una pradera de verano. La naturaleza del río no importa. Simplemente visualizalo fluir sin fin frente a ti. Imaginate sentado cómodamente en su orilla. Siente la firmeza de la tierra bajo tus pies. Estás estable. Estás seguro. Desde aquí, simplemente observarás lo que leva. El río. Mientras te sientas aquí, inevitablemente surgirá un pensamiento en tu mente. Podría ser una preocupación por el mañana. Podría ser un recuerdo de hoy. Podría ser un simple juicio, como no estoy haciendo esto bien. Si cual sea el pensamiento, quiero que lo reconozcas con delicadeza, que lo ves con claridad. Why? Luego, en tu imaginación, coloca ese pensamiento en una hoja y déjalo caer suavemente sobre la superficie del río. Ahora, simplemente observa cómo la corriente atrapa la hoja y se la eleva. No la empujes, no la fuerzas. Simplemente observala flotar. Puede moverse rápido o lento. Incluso puede quedar atrapada en un pequeño remolino por un momento. No importa. Tu trabajo no es controlar la hoja. Tu trabajo es permanecer en la orilla. Observando. Surge otro pensamiento. Un sentimiento de tristeza quizás. Reconócelo. Ah, tristeza. Coloca la tristeza en otra hoja y suéltala en el agua. Observa cómo se ve el recuerdo de un tiempo feliz. Reconócelo. Un recuerdo. Agradable. Colócalo sobre una hermosa hoja bagada por el sol y déjalo ir. Observa cómo también flota río abajo. Continúa esto por unos instantes. Los pensamientos vendrán uno tras otro. Tu única tarea es colocar cada uno sobre una hoja y observar. Como flotan. Notarás que algunos pensamientos son más pesados, como ramas empapadas. Los colocas en el río y apenas parecen moverse. No pasa nada. Deja que son pesados. Deja que se mueven lentamente. La práctica no consiste en deshacerse del pensamiento, sino en el acto de colocarlo en el río, de separarlo de ti, el vigilante en la orilla. Te distraerás. Tu mente divagará. Olvidarás el río y de repente te encontrarás perdido en una historia. Esto no es un fracaso. Es la naturaleza de la mente. El momento en que te das cuenta de que te has desviado es el momento de hermoso despertar. En ese instante, con suavidad y sin juzgar, simplemente regresa a la orilla y comienza de nuevo. Observa cómo surge el siguiente pensamiento y colócalo en una hoja. Esta práctica revela la verdad. Eres el cielo, no las nubes. Eres la conciencia, no el pensamiento. Al sentarte en la orilla, cultivas una profunda quietud interior, un refugio siempre disponible, por muy turbulentas que se vuelvan las aguas de tu vida. Descubres que la paz no es la ausencia de escombros en el río. La paz es la estabilidad. De la roca en la realidad, al dejar fluir este río, al dejar de locar canal, comienza a producir una limpieza natural. El agua, ya no agitada por nuestro vaivén, comienza a asentarse. Y en esta calma aparece un espacio, un vacío. Durante mucho tiempo nos ha aterrorizado este vacío, llenándolo de ruido y preocupación. Pero, y si este vacío no es un vacío, al que temer, sino un recipiente que llena de paz? Y si, para encontrar el verdadero alimento, primero debemos estar dispuestos a convertirnos en una copa vacía? Mientras nos sentamos en la tranquila orilla, guiando que el gran río de nuestra
Consciencia fluye sin esfuerzo. Un nuevo paisaje comienza a emerger en nuestro interior. La energía frenética de luchar contra la corriente se calma. El rugido del agua se suaviza hasta convertirse en un murmullo. Y en su lugar surge algo más, una sensación de espacio, una quietud, un vacío. Para muchos de nosotros, este vacío puede resultar profundamente desconocido, incluso inquietante. Estamos tan acostumbrados al ruido, y la prisa de una mentalina que su ausencia puede sentirse como un vacío. Nuestras vidas son un proceso constante de acumulación. Recopilamos información, experiencias, opinions, preocupations y responsabilidades, aperturándolas en el contenedor de nuestra conciencia. Nuestra mente se convierte en una habitación tan abarrotada de muebles que no queda espacio para moverse. No hay aire para respirar. Nos sentimos plenos, pero no nos nutre. Nos agobia el peso de todo lo que sabemos, todo lo que queremos saber y todo lo que creemos que aún debemos descifrar. Esta es la paradoja de la mente inquieta. Está desbordada, pero sigue profundamente sedienta. Anhela el agua fresca y limpia de la paz, pero su copa ya está llena hasta el borde con el agua estancada de sus propias conclusiones. Abordamos nuestras vidas, nuestras relaciones, e incluso nuestra propia sanación con una copa llena. Escuchamos a otra persona, pero nuestra copa está tan llena de lo que vamos a decir a continuación que sus palabras no tienen don posarse. Nos enfrentamos a un problema, pero nuestra copa está tan llena de nuestras propias suposiciones y fracasos pasados, que es imposible que una nueva solución encuentre su camino. Buscamos sabiduría espiritual, pero nuestra copa está tan llena de ideas complejas y creencias rígidas, que la simple verdad no tiene espacio para revelarse. El verdadero alivio, el verdadero despertar, no proviene de acudir a algo más, un conocimiento. Más, a nuestra copa ya reposante. Proviene del acto valiente y humilde de vestirla. Esta es una verdad plasmada en una de las historias más famosas y conmovedoras de la tradición zen. Había una vez un profesor universitario, hombre de gran erudición y renombre. Había dedicado su vida al estudio de la filosofía y la religión. Y había leído todos los textos antiguos y comentarios modernos sobre la naturaleza de la iluminación. Podía disertar durante horas sobre los puntos más sutiles de la doctrina y la teoría. Sin embargo, a pesar de toda su brillantez intelectual, una silenciosa inquietud lo corroía. Tenía un mapa del mundo entero, pero jamás había dado un solo paso. Conoce la receta al dedillo, pero jamás había probado la comida dada al interés de la existencia de un maestro zen que vivía una vida sencilla en las montañas cercanas. El profesor decidió visitarlo para hablar sobre la naturaleza del zen. Pensó que, con su vasto conocimiento, podría tener un debate verdaderamente estimulante. Quizás incluso señalar algunas cosas que el anciano monje solitario podría haber pasado por alto. Hizo el viaje y llegó a una pequeña y modesta cabana. El maestro, un anciano de presencia serena y ojos que parecen atravesarlo, lo saludó con una simple reverencia y lo invitó a tomar el té. El profesor, ansioso por comenzar, se lanzó de inmediato a una demostración de sus conocimientos. Habló del Buda histórico, de las complejidades de la filosofía de Nagarjuna y de las diferentes escuelas de pensamiento. Sus palabras llenaron la pequeña y silenciosa habitación. El maestro zen escuchó pacientemente, no interrumpió. Simplemente comenzó el antiguo ritual de preparar el té. Se movía con lentitud y delicadeza, concentrado en su tarea. Calentó la tetera,
Media las joyas, y versió al agua caliente. El profesor continúa hablando, sin apenas pausas para respirar, explicando sus propias teorías sobre el ego, la conciencia y el camino hacia la liberación. El maestro tomó una sencilla taza de cerámica y la colocó ante el profesor. Luego, comenzó a verter. El profesor, sin dejar de hablar, observa cómo el fragante líquido ámbar llenaba la taza. Luego a la mitad, luego a 3/4 y finalmente al borde. Pero el maestro no dejó de verter. El té empezó a despertarse. Por el borde de la taza, deslizándose por los lados y formando una mancha oscura que se extendía sobre el tatame limpio. Al principio, el profesor estaba demasiado absorto en su monólogo como para darse cuenta. Pero a medida que el carro de té desperdiciado seguía fluyendo, finalmente se quedó en silencio, con los ojos abiertos de par en par, alarmado, alto, grito, tuhacan, la copa está llena, se está desbordando, no cabe más. El maestro hizo una pausa y dejó la tetera. Miró al profesor con una mirada amable, pero penetrante. ¿Cómo esta copa? Dijo el maestro en voz baja. Estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. Vins aqua por ganar sobre el zen, pero tu mente ya está desbordada. ¿Cómo puedo mostrar algo? ¿Cómo puedes recibir algo? Si antes no vacías tu copa? El profesor permaneció sentado en silencio atomido. El goteo del té era el único sonido en la habitación. En ese momento, comprendió que todos sus ecos de recopilación de conocimientos se habían convertido en una barrera, no en un punto. El recipiente que tan le había costado lina era precisamente lo que le impedía saborear el té. Esta historia es una poderosa enseñanza sobre lo que en el zen se conoce como shoshi, o mente principiante. La mente principiante no es una mente ignorancia. No se trata de no saber nada. Es la práctica de dejar de lado nuestras suposiciones, nuestra experiencia y nuestras certezas, y afrontar cada momento como si fuera la primera vez. En la mente principiante, hay muchas posibilidades. En la mente experta, POC es dot. La mente experta es cerrada, es rígida. Ya ha tomado su decisión antes de que se presente la evidencia. Filtra cada nueva experiencia a través de la gruesa pantalla de su pasado. Cuando operamos desde la mente experta, no vimos el mundo tal como es. Vimos un reflejo de nuestro propio condicionamiento. No vimos en nuestra pareja. Vimos la historia de todas nuestras discusiones y expectativas pasadas. No escuchamos el llanto de nuestro hijo. Escuchamos nuestras propias teorías sobre la crianza. No sentimos la cruda sensación de tristeza. Sentimos nuestra historia de por qué no deberíamos estar tristes. Cultivar la mente principiante es cultivar una apertura radical. Es la humildad de decir, no sé. En nuestra cultura, decir no sé suele considerarse un signo de debilidad. Pero en la práctica espiritual, es una afirmación de profunda fortaleza y valencia. Es la ley que abre la puerta al verdadero aprendizaje. Es el acto de vaciar la copa. Cuando la copa está vacía, puedes escuchar con sinceridad. Puedes ver con sinceridad. Puedes recibir el momento fresco y nuevo, sin la manca del aire. Es vacío, no es un déficit. Es amplitud. Es una receptividad sagrada. Cuando estamos llenos de nuestro propio ruido, no podemos oír los sutiles susurros de la intuición. No podemos sentir la guía silenciosa de nuestro propio corazón. No podemos ser conmovidos por la belleza simple y sin adornos del momento presente. El sabor del agua,
La sensación del aire en nuestra piel, el canto de un pájaro, la metáfora central de la taza de través, una guía para nuestra existencia momento a momento. Nos pregunta una y otra vez, ¿estás abierto ahora mismo? ¿O estás pleno? ¿Estás escuchando? ¿O estás esperando para hablar? ¿Estás experimentando este momento? ¿O solo estás pensando en él? Practicamos aunque sea por unos instantes. El delicado arte de vaciar nuestra propia copa regresa a un estado de quietud física. Deja que los hombros se relajen. Deja que los músculos de la mandíbula se relajen. Deja que las manos descansen, abiertas y receptivas en tu regazo. Te invito a visualizar tu mente como una hermosa y sencilla taza de té. Puede ser de porcelana blanca y lisa, o de arcilla rugosa y terrosa. No importa. Simplemente visualizala sostenida con delicadeza en tu conciencia. Ahora, quiero que mires dentro de tu taza. ¿Qué hay ahí ahora mismo? No juzgues lo que encuentras. Simplemente observalo. Quizás haya una capa de sedimento en el fondo, un viejo resentimiento o una culpa persistente. Quizás este el líquido caliente y humano de una frustración reciente o de una conversación que no salió bien. Quizás este leño del agua tibia y turbia de tus listas de tareas, tus planes para mañana, tus preocupaciones para la semana que viene. Vi es contenido con claridad. Reconózcalo. Sí, la preocupación por el correo. El recuerdo de esa palabra desagradable. La presión de esa fecha límite. Ahora, con tu próxima exhalación, quiero que, con suavidad y imaginación, comiences a inclinar la taza. Solo. Un poquito. Y mientras lo haces, visualiza que parte de su contenido se derrama. Visualiza el líquido caliente de tu frustración derramando sobre la tierra fría y oscura. Dan puede ser absorbido y neutralizado. Con cada exhalación se libera un poco más. Deja ir las conversaciones del día. Inclina la copa y deja que las palabras fluyan. Deja las opiniones que has estado aferrando con tanta fuerza. Tus ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Deja que fluyan. Deja la autocrítica, los comentarios interminables sobre tu propio desempeño. Inclina la copa y deja que se escurra con cada exhalación. Siente como tu copa se aligera. Siente el espacio que se crea. No estás vertiendo estas cosas en el vacío. Las estás devolviendo a la gran tierra del ser, donde pueden transformarse en algo nuevo. Estás liberando tu derecho sobre ellas. Las estás dejando ir. Sigue respirando. Sigue vaciando. Nota la sensación de amplitud que comienza a surgir en tu interior. Este es el estado natural de tu mente cuando no está desordenada. Es clara. Es abierta. Es pacífica. Esta taza vacía no es un estado de nada. Es un estado de puro potencial. Está lista para recibir. Está lista para alinearse con la frescura del momento presente, tal como es. Está lista para un descanso profundo. Y reparador al descansar en esta nueva quietud, en esta amplitud interior. Podemos notar que algunas cosas son más difíciles de expresar que otras. En el fondo de la taza, sulhopper un residuo espeso y pesado. Son las viejas historias, los profundos agravios, las palabras no dichas que se nos han quedado pegadas con el tiempo. Liberarlas requiere una práctica diferente. Requiere que las miremos directamente, que sentimos su peso y que encontremos la manera de soltarlas consciente y ritualmente. Ahora debemos centrar nuestra atención en el peso de estas cartas no enviadas.
en la quietud y amplitud de la taza vacía. Encontramos una sensación de paz, una profunda quietud. Para al sentarnos en esta quietud, podemos darnos cuenta de lo que queda. En el fondo del recipiente, sul haber un residuo espeso y pesado, como joyas estéticas que se han fundido con la cerámica. Estas son las cosas que no se pudieron ver tan fácilmente. Son las viejas heridas, las profundas traiciones, los agravios que se han convertido en parte de nuestra historia. Son las palabras que nunca dijimos, y las palabras que nos dijeron, y que parece que nunca podemos olvidar. Hay un peso único y agotador en cargar con palabras no dichas. Es el peso de una conversación que ensaya sinceramente, pero nunca la tienes. Es el peso de una disculpa que anhelas, pero nunca recibirás. Es el peso de la ira, el dolor y la sensación de injusticia que cargas por un agravio del pasado. Esta carga es como una piedra lisa y pesada que guardas en el bolsillo. Al principio, la llevas como un recordatorio del agravio que te hicieron, un testimonio de tu dolor. Pero con el tiempo, olvidas por qué la cargaste. Todo lo que conoces es su peso constante y familiar. Una presencia que moldea de forma de caminar, de forma de estar de pie y de forma de descansar. Se convierte en un ángel invisible que te hará en un pasado que ya no existe, impidiendo de avanzar de verdad. Creemos, a menudo sin darnos cuenta, que aferrarnos a esta piedra, a este resentimiento, es una forma de protegernos. Creemos que nos protege de volver a ser heridos, o que de alguna manera castiga a quien nos hizo daño. Pero la verdad del camino nos enseña algo muy diferente. Aferrarse a la ira es como beber veneno, y espera que la otra persona muera. La única persona que sufre, la única que se envenena, eres tú. Liberarse de espeso no exige confrontación. No requiere perdón en el sentido convencional de perdonar las acciones de otro. Es un ritual tranquilo e intensamente personal. Es un acto de liberación interior dado en un tramo de costa, donde los acantilados se desmoronaban en un mar embravecido y gris. Vivía una mujer tejedora. Sus manos eran expertas en el telar, creando hermosos tapices, pero su corazón estaba enredado en nudos de dolor y ira. Ecos otras había sido profundamente agrada por personas a las que amaba, y la traición le había dado una herida que se negaba a sanar. Pasaba sus días en un estado de ría silencioso y latente, y sus noches en un mar de tristeza. Inquieta, los rostros de quienes la habían lastimado eran compañeros constantes. Sus voces imaginarias, un coro implacable en su mente, dat su amargura empezó a reflejarse en su obra. Los colores de sus tapices se volvieron turbios, los patrones caóticos. Se sentía atrapada en la prisión de su propio resentimiento. Un día, sentada frente a su telar, incapaz de tejer, sacó un pergamino y una pluma, y comenzó a escribir. Escribió una carta a la primera persona que la traicionó. No se contuvo. Versió en la página todo el veneno, todo el dolor, toda la furia que había cargado durante tanto tiempo. Llenó el pergamino con las palabras que había gritado en el silencio de su mente 1000 veces. Escribió sobre su confianza destrozada, su profundo dolor y su furia ardiente. Escribió hasta que no le quedó nada que decir, con la mano dolorida, y la respiración entrecortada. Miró la carta y registró en blanco y negro de su propio veneno. No tenía intención de enviarla. La persona a quien iba dirigida nunca la vería. La idea de enviarla solo la acarreaba más ansiedad. En cambio,
un extrago impulso la invadio. Fui su taller, y recogio trozos de madera flotanti, y cordel. Con ses manos de tejedora, construyó una barquita diminuta y rudimentaria, apenas lo suficientemente grande como para contener el pergamino doblado. Mientras el crepúsculo comenzaba a asentarse sobre las aguas grises, teniendo el mundo de tonos violeta y carbon, camino hacia la orilla. La María estaba bailando. Se arrodilló al borde del agua, con la espuma fría bañando los pies. Miró la carta una última vez, reconociendo la realidad del dolor que contenía. Luego la colocó firmemente en el pequeño bote y, con un suave empujón, la soltó al mar. Observa cómo la pequeña embarcación era arrastrada por la corriente. Se mecha sobre las olas, una diminuta embarcación que soportaba un peso inmenso. La observa cómo se hace cada vez más pequeña, una mancha oscura contra el horizonte que se oscurece, hasta que, finalmente fue completamente engolida por la inmensidad del mar y la noche. Permaneció allí un largo rato, sintiendo el aire frío en la cara, y por primera vez en ecos, sintió un espacio en su interior donde antes había estado el nudo ardiente de la aire. No había desaparecido, pero estaba más suelto. Esto se convirtió en su ritual. Siempre que el peso de un resentimiento se volvía insoportable, escribía. Escribía cartas de furia, cartas de tristeza desgarradora, cartas de dolor desesperado e inquisitivo. Escribía a quienes la habían lastimado, a quienes extrañaba, y a veces escribía cartas a la persona que solía ser. Cada carta era una confesión, la punzada de una herida, y cada carta era colocada en su propio pequeño bote y enviada a ser recibida por el gran mar imparcial. Nunca sabía a dónde iban. No importaba. El ritual no era para ellos, era para ella. Era su forma de dar la práctica de esta mujer es un hermoso ejemplo del verdadero perdón. No se trata de olvidar un agravio, ni de condenar un acto hiriente, sino de la decisión consciente de no permitir que ese acto siga envenenando tu corazón. Es comprender que has soportado la carga durante demasiado tiempo. Carta no invites la metáfora perfecta de este proceso. Permite la expresión plena y sin censura de tu dolor. En la privacidad de tu mente, en la seguridad de la página, no tienes que ser cortés, espiritual, ni indulgente. Tienes derecho a estar enojado. Tienes derecho a sentirte herido. Tienes derecho a sentirte destrozado. La expresión es vital. Honra la realidad de tu experiencia. Pero entonces, liga la segunda parte del ritual, la liberación. Al depositar la carta en el barco, la mujer realizaba un acto de rendición. Entregaba el peso de su dolor a algo más vasto que ella misma, el mar. Reconoce que no podía controlar el pasado, que no podía cambiar lo sucedido, pero podía elegir dejar de cargar con él en cada nuevo amanecer. Eligia liberarse. Muchos de nosotros llevamos en nuestro interior una biblioteca llena de estas cartas no enviadas. Son pesadas, ocupan espacio. Manchan en nuestras copas perpetuamente líneas de agua estancada. La práctica de la liberación siempre está disponible para nosotros. No requiere el permiso de nadie. No requiere la participación de nadie más. Es un regalo de gracia que te das a ti mismo. Intentemos, a nuestra manera, realizar este ritual de liberación ahora. Permitid encontrar ese lugar de quietud una vez más. Deja que tu cuerpo se sienta pesado, que tu respiración sea tranquila. No hay nada que lograr aquí,
Simplemente una invitación a estar presente con tu propia experiencia. Te invito a que examines con delicadeza de corazón, tu mente, en busca de una de estas cartas no invitadas. Quizás sea un resentimiento hacia un familiar, un amigo, una experiencia. Quizás sea un sentimiento de haber sido avarado por un sistema o por la vida misma. No eliges la carta más pesada en hay difícil ahora mismo. Simplemente elige una que te resulte presente, una cuyo peso reconozcas. Recuerda a la persona o la situación. Permitid sentir la carga emocional asociada. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Aprecian en el pecho, ardor en la cara. Aprecian en el estómago. Simplemente observala. Esta es la energía de la carta no enviada. Ahora, en la quietud de tu mente, imagina que estás sentado con un papel y un bolígrafo. Y empiezas a escribir. Esta carta es solo para ti. Puede ser completamente honesto. Empieza con las palabras. Necesito que sepas que me dolió cuando ... Y deja que el resto fluya. No te censures. Si sientes ira, escribe las palabras de enojo. Si sientes tristeza, describe la forma de tus lágrimas. Si te sientes decepcionado, detalla la decepción. Exprésala toda en esta página imaginaria. Sácalo de tu cuerpo y ponlo en la carta. Tómate tiempo. Veja el contenido de esta herida. Cuando sientes que la carta está completa, cuando sientes que no hay nada más que decir por ahora, relíla mentalmente. Reconoce la verdad de tu dolor. Valida tu propia experiencia. Sí, esto sucedió. Sí, dolió. Tus sentimientos son reales y válidos. Ahora, imagina que dobles esta carta. Doblala una vez. Dos veces. Siente su textura, su peso psíquico en tus manos. Y mientras lo sostienes, cambia la escena en tu mente. Ahora estás al borde de una vasta y tranquila masa de agua. Podría ser el océano al atardecer, un lago ancho y silencioso, o un río que fly suavemente. El aire está quieto. El mundo está en paz. Después, te espera un pequeño y sencillo boat. Toma la carta doblada, es contenedor de tu dolor, y colócala con cuidado dentro del boat. Asegúrala allí. Y mientras lo haces, podrías decir mentalmente una palabra tranquila de liberación. Algo simple como, he lavado esto suficiente tiempo. Ahora libero esta carga. O simplemente, elijo ser libre. Con siguiente. Exhalación larga y lenta, empuja suavemente el boat. Observa cómo se alea de la orilla. Observa cómo la corriente lo arrastra. Con cada respiración, el boat se alea cada vez más. No se resiste. Simplemente se deja levar por el agua. Permaneces en la orilla, observando. Siente el espacio que comienza a abrirse en tu interior a medida que el barco se hace más pequeño. Es el espacio que una vez ocupa y esa pasada piedra. Puede que se sienta tierno, puede que se sienta vacío, puede que se sienta en paz. Lo que sientes está bien. Simplemente vive la experiencia de ver desaparecer el barco. Observalo hasta que ya no puedes verlo. Se ha ido. Su contenido ha sido ofrecido a la vasta y receptiva agua. La historia está completa. Inhala profundamente y al exhalar, siente la firmeza del suelo bajo tus pies. Estás aquí. Estás presente. Es más ligero. Puedes retomar esta práctica una y otra vez. Puede que tengas una flota llena de barcos para enviar. No te preocupes. El camino de la sanación no es un solo evento, sino una serie de pequeños actos compasivos de liberación.
Con cada carta que envias, recuperas un trocito de tu corazón. Vacías tu copa un poco más, haciendo espacio para la paz, la alegría y el momento presente. Por a veces, las cartas más difíciles no van dirigidas a otros, van dirigidas a nosotros mismos. Son más agravios que guardamos por nuestros propios errores del pasado, las partes de nuestra historia que no podemos perdonar. Son los recuerdos que nos atormentan, que se repiten en la quietud de la noche, recordándonos cómo fallamos, cómo nos destrozamos. Para encontrar la verdadera paz, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a estos fantasmas, no con miedo, sino con un acto de bondad sorprendente y radical. Con cada carta sin enviar que soltamos en el agua, recuperamos un pedazo de nuestro paisaje interior, de los agravios que albergamos contra los demás. Hay un alivio limpio y sereno en este acto. Y, sin embargo, a menudo, las cartas más difíciles, las que tienen el matacelos más pesado, son las dirigidas a nosotros mismos. El perdón que ofrecemos al mundo puede parecer inalcanzable cuando se trata de nuestro propio pasado. Nos convertimos en nuestros acreedores más severos, exigiendo el pago de una deuda por errores del pasado, una deuda de vergüenza y arrepentimiento. Así es como un recuerdo se convierte en un fantasma. Un suceso pasado, un momento de fracaso, una palabra pronunciada con aire, una decisión que desearíamos deshacer. Deja de ser un simple recuerdo. Cobra vida propia. Se convierte en una presencia activa y vibrante en la arquitectura de nuestras mentes. Es el fantasma en la máquina. Acecha los silenciosos pasillos de la noche, susurrando nuestros fracasos cuando somos más vulnerables. Parpadea en la periferia de nuestra visión en los momentos de alegría, recordándonos que no merecemos la felicidad. Sentimos su escalofriante presencia y hacemos lo que cualquiera haría ante un fantasma. Nos distraemos con el trabajo, con el ruido, con la actividad incesante. Intentemos disimular la habitación embrujada con nuevas experiencias. Intentemos exorcizar con aire o con análisis intelectual. Nos decimos que ya lo superamos, que es cosa del pasado. Para la energía que se necesita para mantener esa puerta cerrada es inmensa. El fantasma, sin alimento pero sin vencer, se vuelve cada vez más persistente. Sacude la puerta, queman las paredes. Nuestro intento de negarlo se convierte en la fuente misma de su poder. Creemos que el pasado nos persigue, pero la verdad es que nos persigue nuestra negativa a enfrentarlo. Había un joven monje en un monasterio de Montana, atormentado por un fantasma similar. En sus primeros días en el templo, en un momento de orgullo juvenil y despreocupación, le había dicho una palabra cruel y despectiva a un peregrino anciano que le había pedido ayuda. El peregrino simplemente inclinó la cabeza y se alejó, con el rostro convertido en una máscara de silenciosa tristeza. El momento terminó en un instante, pero para el joven monje, apenas había comenzado. El recuerdo del rostro del anciano se convirtió en su fantasma. Lo perseguía sin descanso. Cuando intentaba meditar, los ojos dolados del peregrino aparecían tras sus párpados cerrados, y su mente se llenaba de vergüenza. Cuando cantaba los sutras de la compasión, su propia palabra cruel resonaba en sus oídos, burlándose de él. Se entregó a su trabajo, cortando línea con furia frenética, fregando pisos hasta diar los nudillos en carne viva. Todo en un intento de escapar del recuerdo,
de agotarlo, hasta sumterlo. Pero cuando más trabajaba, más se cansaba. Y más fuerte se hacía el fantasma en su fatiga. Se alimentaba de su resistencia. Finalmente, desesperado, buscó a su amo. Le confesó su tormento, y la historia se derramó en un torrente de autodesprecio. Amo suplicó, dibansanam como ahienter este espíritu. Dame un mantra, un ritual, cualquier cosa que lo haga desaparecer. No puedo vivir con esta vergüenza. El maestro escuchó, con expresión inmutable, hasta que la confesión del joven monje se convirtió en silencio. El maestro no ofreció ningún ritual en canto. Miró a su alumno con una calma desconcertante y dijo, el problema no es el fantasma. El problema es que eres un mal anfitrión. La próxima vez que aparezca, no huires. Dejarás lo que estés haciendo. Irás a la cocina, preparas dos tazas de té y volverás a tu habitación. Colocarás una taza para ti y atrapar tu fantasma. Lo invitarás a sentarse contigo. Y luego, simplemente escucharás. El joven monje estaba horrorizado. Sentarse con él? Ofrecer el té. Era una locura. Quería una espada. Y su amo le pedía que pusiera la mesa. Pero la mirada del amo era inflexible. Y así, con el corazón lleno de temor, el monje accedió. Y esa noche, sentado en su celda, el familiar y gélido temor comenzó a apoderarse. El aire se volvió denso. El recuerdo del rostro del peregrino empezó a formarse en las sombras del rincón. El primer instinto del monje fue salir corriendo, ir a la sala de cantos, perderse en el ruido. Pero las palabras del maestro resonaron en su mente. Con las manos tan temblorosas que apenas podía moverse, se puso de pie. Caminó con las piernas rígidas hacia la pequeña cocina, con la respiración entrecortada. Encendió la pequeña estufa. Mientras su mente le gritaba que abandonara esa tentativa. Se concentró en los movimientos simples, medir las joyas, verter el agua. El pequeño y cotidiano ritual comenzó a anclarla, como un pequeño ancla en su mar de miedo. Se sirvió dos tazas de té verde humante. El vapor fragante contrastaba marcadamente con el frío miedo que sentía en sus entrañas. Levó la bandeja a su habitación. La presencia en el rincón se sentía más fuerte, más pesada. Caminó hacia ella. Se arrodilló y dejó la bandeja en el suelo. Colocó una taza frente a él y otra frente a las sombras cambiantes de moraba el fant asma. Su voz era un susurro. Seco. Te veo. Le dio el fantasma. He estado hayendo de ti. Lo siento. Por favor, siente conmigo. Toma un té. Tomó su propia taza. Su calor fue un pequeño consuelo para sus manos gélidas. Y espero. No lucho. No hallo. En secura. Intento meditar. Simplemente se sentó, y sintió toda la fuerza de la vergüenza, el arrepentimiento, el odio a sí mismo que el fantasma traía consigo. Dejó que los sentimientos lo invadieran sin resistencia. Era insoportable, pero se mantuvo firme. Empezó a hablar al fantasma, no para ahuyentarlo, sino para comprenderlo. Estás aquí por el peregrino, dijo en voz baja. Estás aquí, porque fui cruel. Estás aquí para recordar mi fracaso. Mientras hablaba, no con aire, sino con un simple reconocimiento de los hechos, ocurrió algo extraño. El fantasma, que siempre había sido una forma monstruosa y aterradora en la oscuridad, comenzó a cambiar. Su forma se suavizó. La aterradora presencia comenzó a perder su poder. Y al observar más de cerca,
El manjvio que no era un monstruo en absoluto. Era el mismo. Era una versión más joven, más asustada y más arrogante de sí mismo, congelado. En ese instante de fracaso, irradiando vergüenza. No era un fantasma del mundo exterior. Era una parte exhalada de su propia alma. Una oleada de compasión inesperada lo recorrió. Compasión no por el peregrino, sino por esta virgen perdida. Y asustada de sí mismo. Vio el orgullo que lo había llevado a la crueldad. Y vio el miedo, vio el orgullo. Veo tu dolor, le susurro a la aparición. Veo tu vergüenza. Ya no tienes que cargar con ella sola. Se siento con esta sensación, sorbiendo su ti, ofreciendo la calidez de su presencia a esa parte herida de sí mismo. Se siento hasta que el ti se enfrió, y la primera luz grisácea del amanecer comenzó a filtrarse en la habitación. Y se dio cuenta de que el fantasma se había ido. El rincón estaba vacío. El recuerdo de lo que había hecho permanecía. Pero ya no era un fantasma. Era solo un recuerdo. Una cicatriz triste y humillante, pero una cicatriz que ya no tenía el poder de atormentarlo. Se había integrado. Había vuelto a casa. Esta práctica de invitar al fantasma a tomar el té. Es una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la sanación. Creemos que sanar significa deshacerse de las partes dolorosas de nosotros mismos, extirparlas como un siriano. Pero la verdadera sanación se trata de integración. Se trata de completarnos. Las partes de nosotros que hemos relegado a las sombras. Nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestra rabia, no desaparecen. Simplemente esperan en la oscuridad, absorbiendo nuestra energía, afectando nuestras vidas de maneras que no entendemos. Somos fantasmas en nuestra máquina. Estos fantasmas no son nuestros enemigos, son mensajeros. Son partes de nuestra propia fuerza vital que se han congelado en un momento de trauma o dolor. Un fantasma es simplemente una historia sin resolver. Nos atormenta por pide ser escuchado. Pide que se escriba el final, while el final siempre es el mismo. Compasión, reconocimiento, aceptación. El fantasma es la metáfora perfecta de estos recuerdos sin procesar. Parecen tener voluntad propia. Se sienten separados de nosotros. Les tememos. Pero como cualquier fantasma en cualquier historia, están atados a un lugar específico. El lugar del dolor original. Y se liberan no al ser combatidos, sino al ser finalmente testigos de su historia con amor. Sentémonos ahora por un momento y consideramos ser anfitriones de nuestros propios fantasmas. Encuentra tu postura de descanso. Deja que tu cuerpo se asiente. Esta es una exploración suave, y te tienes el control. Solo necesitas ligar hasta donde te sientes seguro. Tráetamente un recuerdo que te dé la sensación de un fantasma. Un momento de vergüenza, arrepentimiento. O fracaso que te atormente constantemente. No eliges el fantasma más aterrador de tu castillo. Simplemente elige uno que conozcas. Uno cuyos susurros silenciosos te resultan familiar. Está al tocar el recuerdo. Observa lo que sucede en tu cuerpo. La familiar tensión. El calor. El deseo de aliarte, de pensar en otra cosa. Esto es core. Por ahora, intenta detenerte. Solo por un respiro. Ahora, en tu imaginación, realizarás el ritual del monje. Ofrecerás a este fantasma una taza de té. Esto simplemente significa que, intencionalmente, aportarás calidez y amabilidad a la experiencia. Imagina una cálida luz dorada que te ilumina el pecho.
como el té caliente, lina una taza. Esta es tu ofrenda. Dirige tu atención hacia la sensación del fantasma, la vergüenza, el arrepentimiento. En lugar de aliarlo, permítele estar ahí. Y en silencio, en tu mente, ofrecer estas palabras. Te veo. Sé que estás aquí. Ya. No tienes que esconderte. No estás justificando la acción pasada. No estás diciendo que estuvo bien. Simplemente estás reconociendo el dolor presente que conlleva el recuerdo. Ahora, hazel una pregunta amable y curiosa. ¿Qué viniste? ¿Enseñar? ¿O qué necesitas que vi? No busca la respuesta en palabras. Simplemente escucha con el corazón. A menudo, la respuesta no es un concepto, sino un sentimiento. El fantasma de la vergüenza puede simplemente necesitar que signes la tristeza original que se escondía tras el error. El fantasma del arrepentimiento puede necesitar que reconozcas el miedo que motivó la decisión. Simplemente siéntate. Ofrece el recuerdo, el té caliente de tu conciencia compasiva y sin prejuicios. No intentes que desaparezca. Simplemente estás cambiando tu relación con él. Estás pasando de víctima a anfitrión. De atormentado SANAD o .RESP. IRA en el espacio donde la sensación es más intensa. Imagina que tu respiración es como el vapor tibio del té, suavizando la dureza del recuerdo. Permaneces así tanto tiempo como puedes, y, cuando estés listo, digerir la imagen con suavidad. Esta es una práctica para toda la vida. Con cada taza de té que ofrecemos en nuestros espíritus internos, nos volvemos más completos. Recuperamos las partes perdidas de nosotros mismos. Aprendemos que la cicatriz de una herida pasada no es una señal de nuestra fragilidad, sino un testimonio de nuestra capacidad de sanar. Al practicar esto, empezamos a notar algo profundo. Vimos que el dolor del evento original, el recuerdo en sí, es una cosa. Para el sufrimiento que experimentamos, la angustia, proviene de nuestra reacción ante él. Proviene de la vergüenza, la aversión, la huida. Descubrimos que existe el dolor inicial y luego está el dolor que academos. Esta es una de las distinciones más cruciales en el camino hacia la paz. Es la sabiduría de las dos flechas. Ahora escribe las secciones 6 y 7, y asegúrate que cada una tenga 1800 palabras. Mostra pensamiento la práctica de invitar a nuestros fantasmas a tomar el té, de acercarnos en nuestros recuerdos más difíciles con una hospitalidad sorprendente y amable. Revela una profunda verdad sobre la naturaleza de nuestra mente. En ese espacio de observación compasiva, comenzamos a ver una separación. Vimos el recuerdo mismo, el evento original, la acción pasada, la herida. Y luego vimos la intrincada red de sentimientos que hemos tejido a su alrededor. Vimos el dolor inicial, y luego vimos el sufrimiento que creemos en. Nuestra reacción a ese dolor. Esta distinción no es una cuestión de semántica. Es la clave para liberarnos de los ciclos de infelicidad crónica. Es la esencia de una de las enseñanzas más prácticas y liberadoras del Buda. La sabiduría de las dos flechas. Imagina a una persona caminando por un bosque. De repente, y sin previo aviso, una flecha le alcanza en la pierna. El dolor es inmediato, agudo y inevitable. Es una realidad física. La carne es traspasada, el cuerpo herido. Esta es la primera flecha. Representa los dolores inevitables de la existencia humana. Enfermedades, pérdidas, accidentes, la crueldad ajena, el simple hecho de envejecer. Estas son las primeras flechas de la vida. No sucederán a todos.
Ninguna práctica espiritual en el pensamiento positivo puede crear una vida completamente libre de las primeras flechas. Son, como dice la enseñanza, parte de la esencia de la humanidad. Ahora bien, una persona común y corriente, al ser alcanzada por esta primera flecha, reacciona de inmediato e instintivamente. Si el suelo y grita, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Es terrible, una catástrofe. Mi vida está arruinada. Nunca volveré a caminar bien. Cuando disparo esta flecha, es un monstruo y jamás lo perdonaré. Se obsesiona con el dolor, revive el momento, construye un universo de desesperación y amargura alrededor de la herida. Al hacerlo, toma una segunda flecha y la dispara directamente en la misma herida. Esta segunda flecha es sufrimiento. No es el dolor de la herida inicial, sino el dolor de nuestra reacción a ella. Es el juicio, la culpa, la autocompasión, el miedo, la ira, la reflexión. Mientras que la primera flecha es física, la segunda es mental. Es la historia que nos contamos sobre el dolor. La primera flecha es un acontecimiento. La segunda flecha es nuestra interpretación. La primera flecha es inevitable. La segunda, como enseñó Buda, es optional. Un estudiante del camino, una persona sabia, también es alcanzado por la primera flecha. No es inmune. Siente el mismo dolor agudo, inmediato y inevitable. Su pierna es traspasada, siente la conmoción y el dolor. Pero, como ha entrenado su mente, tiene una respuesta diferente. Siente el dolor y se dice, hey dolor. El cuerpo ha sido alcanzado por una flecha. Es una sensación desagradable. Observa el dolor con una mente clara y firme. Lo siente plenamente, sin resistirse, pero tampoco sin aumentarlo. No dispara la segunda flecha de pánico y desesperación a la herida. En cambio, evalúa la situación con calma y dice, ahora, ¿qué es lo más sabio? Debo retirar esta flecha y atender la herida. Experimenta el dolor, pero no experimenta el sufrimiento. Siente el dolor, pero no se cambiaría en la historia del dolor. Esta enseñanza no nos instruye a ser fríos ni insensibles. No se trata de reprimir nuestras emociones, ni de fingir que no sentimos dolor. Es todo lo contrario. Se trata de aprender a sentir nuestro dolor con tanta plenitud y claridad que no necesitamos acatar la carga innecesaria y agotadora del sufrimiento mental. Esta práctica se basa en una comprensión profunda de cómo funciona nuestra mente, un concepto conocido como vedana, que a menudo se traduce como tono emocional. Cada momento de nuestra experiencia, ya sea a través de nuestros 5 sentidos o de nuestra mente, se adquiere instantánea y automáticamente con un tono emocional. Puede ser agradable, desagradable o neutro. Escuchas una hermosa pieza musical. Y tu mente la adquiere inmediatamente como agradable. Te golpeas el dedo del pie y la mente la adquiere inmediatamente como desagradable. Miras una perversa y la mente la adquiere como neutral. Esto ocurre de forma preconceptual, antes de que surja cualquier pensamiento consciente. Nuestro hábito, profundamente arraigado durante toda la vida, nuestra reacción inexperimenta, es aferrarnos de inmediato a las sensaciones placenteras. Rechazar con violencia las desagradables y aburrir e ignorar las neutrales. Esta danza constante y frenética de ansia y aversión, de tira y afloya, es el motor de nuestro sufrimiento. Esta reactividad es la segunda flecha. Sentimos una sensación desagradable en el cuerpo, la primera flecha y nuestra reacción automática es tensarnos, odiar la sensación,
preocuparnos por su significado, decir que desaparezca. Acabamos de disparar la segunda flecha. Sentimos una sensación placentera, un momento de alegría, y nuestra reacción automática es aferrarnos a ella, temer su fin, preocuparnos por cómo podemos obtener más. Este apego también es una segunda flecha, una forma sutil de sufrimiento que nos impide simplemente disfrutar del momento, tal como es dado el entrenamiento. Entonces, consiste en aprender a hacer una pausa entre el tono emocional y nuestra reacción. Se trata de crear un espacio de conciencia plena donde podamos experimentar la cruda realidad de la vida, sin lanzarnos de inmediato en nuestra narrativa habitual. Se trata de sentir lo desagradable sin crear sufrimiento y lo placentero sin aferrarnos. El segundo flecha es la metáfora perfecta de este dolor autoinfligido. La primera flecha viene del mundo exterior, la segunda, de nuestro propio carcaj. Somos el arquero. Y la liberación más profunda proviene de comprender que simplemente podemos elegir dar el arco. Exploramos esto directamente, no como una teoría, sino como una experiencia. Acomodate en tu cuerpo. Respira suavemente unas cuantas veces para ligar al presente. Estás aquí y estás a salvo. Te invito a realizar un escayo suave de tu cuerpo físico. Deja que tu atención se desplace desde los dedos de los pies hasta la coronilla, simplemente observando lo que hay ahí. Y mientras lo haces, quiero que encuentres un punto en tu cuerpo que actualmente tenga una sensación desagradable. No tiene por qué ser un dolor intenso. Podría ser rigidez en el cuello, tirantes en la zona lumbar, fatiga detrás de los hoyos o dolor en el hombro. Simplemente encuentra una pequeña zona de malestar físico. Esta sensación es la primera flecha. Ya está aquí. Es una realidad del momento presente. Tarea no es hacerla desaparecer. Tarea es simplemente observarla, conocerla, sin disparar. Una segunda flecha. Dirige toda tu atención a esta parte de tu cuerpo. En lugar de adecuar la sensación como dolor o mal, intenta investigar sus características reales y crudas. ¿Es una sensación aguda o un dolor sordo? ¿Es caliente, frío o neutro? ¿Vibra o es constante? ¿Es una sensación de presión y hormigueo? Deja ir las palabras y simplemente siente la energía pura y física de la sensación. Ahora, observa lo que la mente quiere hacer. Esto es crucial. Al sentir esta sensación desagradable, surge un pensamiento. Odio esta sensación. Y esa es la segunda flecha. Esto nunca va a desaparecer. Y esa es la segunda flecha. Probablemente si señal de algo grave. Una segunda flecha grande. Esto me impide relajarme. Otra. Observa la reacción emocional. Surge un sentimiento de molestia, frustración, miedo, tristeza. Estos sentimientos también son segundos flecs. La práctica es esta. Cada vez que notes una segunda flecha, un pensamiento, un juicio, una emoción sobre la sensación, simplemente reconócela. Incluso puedes decir a ti mismo, una segunda flecha. Y luego, con suavidad y sin crítica alguna, vuelve tu atención a las cualidades físicas de la primera flecha. Siente la sensación. Observa el pensamiento. Esto es insoportable. Reconoce la segunda flecha. Regresa a la sensación. Siente su textura, su temperatura. Observa la frustración que surge. Reconoce la segunda flecha. Regresa a la sensación pura. Este es un profundo acto de deshacer. Estás desvinculando la cruda realidad de la vida de la historia del sufrimiento.
Estás aprendiendo a soportar el dolor inevitable con una mente amplia y estable, negando amplificarlo. Con cada instante que puedes observar. La primera flecha sin disparar la segunda. Cultivas una paz profunda y resiliente. La estás enseñando a tu sistema nervioso que puede manejar la incomodidad sin entrar en estado de alarma. A medida que continúes con esta práctica, podrás notar que la sensación misma comienza a cambiar. Puede suavizarse, moverse o incluso disolverse. O puede que no. El resultado no es el objetivo. El objetivo es cambiar tu relación con la sensación. El objetivo es la libertad que descubres al dar cuenta de que no tienes que disparar con esa segunda flecha. Cuando aprendemos a aceptar las inevitables primeras flechas de la vida, cuando aprendemos de nuestro propio arco y flecha, comenzamos a cultivar una estabilidad interior que no depende de las circunstancias. Encontramos en nuestro interior un núcleo de paz que no se ve afectado por las tormentas del mundo. Esta paz es como una luz firme e inquebrantable en la oscuridad, una linterna que podemos cuidar, sin importar cuán fuerte el viento. Afuera, aprender a distinguir entre la primera y la segunda flecha es una práctica de profunda autoliberación. Nos permite sortir los inevitables dolores de la vida con una gracia y sabiduría renovadas. No podemos detener la lluvia, pero podemos elegir no cuidarnos bajo un diluvio y cuidarnos de estar mojados. Aprendemos a afrontar la vida tal como es, con menos resistencia y más aceptación. Pero esto plantea una pregunta vital. Cuando llegan las tormentas, cuando las primeras flechas violan con fuerza y rapidez, ¿dónde encontramos nuestro equilibrio? Si no nos definimos por el caos que nos rodea, ¿qué es lo que nos define? ¿Dónde está nuestro refugio? Pasamos gran parte de nuestra vida buscando este refugio fuera de nosotros mismos. Intentamos construir nuestro faro en las arenas movedizas de la aprobación ajena, en el valor fluctuante de nuestra carrera, en la transitoriedad de nuestra salud o en la acumulación de posesiones. Creemos que si logramos que estas condiciones externas son las adecuadas, si logramos organizarlas a la perfección, finalmente nos sentiremos seguros, estables y en paz. Pero como todos hemos descubierto, el mundo exterior es, por naturaleza, una tormenta. Las personas cambian. Las fortunas se transforman. Los cuerpos envejecen. Las arenas siempre se mueven. Y cuando construimos nuestro refugio en lo impermanente, nos estamos preparando para una vida de ansiedad perpetua, preparándonos constantemente para la inevitable ola que arrastrará nuestros cimientos. Las grandes tradiciones de sabiduría nos señalan una dirección diferente. Nos enseñan que el verdadero refugio, el único lugar seguro y confiable, no es algo que se construya en el exterior, sino algo que se descubre en el interior. Es un núcleo inquebrantable de paz que forma parte de nuestra naturaleza. Una luz que siempre brilla, incluso si está oscurecida por la niebla de nuestra propia confusión. Para encontrarla, simplemente debemos aprender a desviar nuestra atención de la tormenta y centrarla en el cuidado de nuestra propia luz interior. Cuent y la historia de un anciano que era el guardián de un faro en una pequeña isla rocosa y escarpada, a kilómetros de la costa más cercana. Era un destino solitario, y el mar de aquella zona era famoso por sus violentas e impredecibles tormentas. Un año, la peor tormenta en un siglo azotó la costa. El cielo se oscureció y el mar se alzó en olas tan colosales que parecen rozar las nubes.
El vinto alaba como un spiritu vengativo, y toda la torre del faro, aunque construida con enormes piedras centralizadas, temblaba con cada impacto de las olas. Un joven pescador, atrapado en la tormenta, había logrado anclar su pequeño bote en la relativa protección de la pequeña cala de la isla. Trepó por las rocas, y golpeó la gran puerta de roble del faro. El viejo ferrero lo abrió, y el joven se desplomó, aterrorizado y exhausto, en el suelo de la base de la torre. Es el fin del mundo, gritó el joven por encima del rugido del viento. El mar nos arrastrará, la torre caerá. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? El viejo ferrero miró al hombre asustado. Su rostro estaba curtido, pero su mirada era clara y firme. No parecía estar concentrado en absoluto en la tormenta. Mi trabajo no es el mar. Dio con voz serena y tranquila. Mi trabajo es las. Entonces se dio la vuelta y comenzó su lento y metódico ascenso por la escalera de caracol de piedra. El joven pescador, sin tener a dónde ir, lo siguió. A medida que subían la furia de la tormenta parecía intensificarse. El sonido era ensordecido. Las paredes de piedra resumaban humedad. Pero anciano no le prestó atención. Subió a paso firme y posado. Llegaron a lo alto de la torre, la gran sala de la linterna, un espacio de cristal y latón pulido. Ali, la tormenta era un espectáculo aterrador, visible en toda su furia, pero el guardián continuó con sus tareas. Revisó la gran mecha de la lámpara. Pulió una manca de la gigantesca lente curva con un pano suave. Comprobó el nivel del aceite. Sus movimientos eran precisos, económicos y llenos de una silenciosa reverencia. Todo su mundo, toda su atención, estaba en la sencilla y sagrada. Tarea de asegurarle la luz brillara con intensidad, que fuera pura y firme. Un faro claro e inquebrantable para cualquier otra alma perdida en la tormenta. No intentó detener el viento, no maldijo las olas. Simplemente, y con todo su ser, atendió a las. El joven pescador lo observaba fascinado. La calma del pescador no negaba la tormenta. Era un testimonio de su refugio. Su paz no dependía del clima. Su estabilidad se basaba en su propósito. Y al observarlo, el terror del joven comenzó a disminuir. Se dio cuenta de que respiraba más despacio y que su ritmo cardíaco se calmaba. La tormenta seguía rugiendo, pero ya no estaba perdido en ella. Estaba en presencia de la luz. Esta es una poderosa parábola para nuestro propio trabajo interior. Todos somos guardianes de un faro. La tormenta es el caos del mundo exterior, y el clima igualmente turbulento de nuestras propias mentes. Nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros apegos del alma del internet, la metáfora de nuestra conciencia. Essential, nuestra naturaleza búdica innata. Es la parte de nosotros que es conciencia pura. La presencia silenciosa y sabia que existe bajo el ruido de nuestros pensamientos y emociones. Es la parte de ti que es consciente de que estás pensando. Es la parte de ti que es consciente de que te sientes triste o feliz. Los pensamientos y sentimientos son el clima. La conciencia es la luz inquebrantable que los ilumina. Refugios entonces es aprender a ser el guardián del faro. Es cambiar nuestro enfoque principal de intentar controlar la tormenta a cuidar diligentemente la luz. Nuestra práctica espiritual, nuestra meditación, nuestra atención plena, nuestros actos de compasión, es la tarea metódica y sagrada de pulir la lente y recortar la mecha. Cada vez que nos sentamos a meditar,
Decimos, mi trabajo no es la tormenta, mi trabajo es la luz. Cada vez que nos encontramos perdidos en una tormenta de pensamientos ansiosos, volvemos suavemente la atención a la respiración. Estamos cuidando la alma. Estamos fortaleciendo nuestra conexión con el refugio interior de conciencia tranquila y clara. Este refugio siempre está disponible. No es algo que tengas que creer. Es tu naturaleza fundamental. La luz siempre está encendida. Pero puede oscurecer. El cristal de nuestra percepción puede mancharse con la sociedad de viejas creencias, juicios y condicionamientos, haciendo que la luz parezca tenue y distorsionada. Nuestra práctica consiste en limpiar el cristal para que la luz de nuestra propia conciencia pueda brillar con claridad y brillo. Tomémonos ahora unos momentos para encontrar el camino hacia el faro que te invita a que tranquilices. Tu cuerpo y cierres los ojos si te resulta cómodo. Imagine dentro de un faro de piedra alto y robusto. Afuera, se desata una gran tormenta. Puedes oír el alido del viento. Puedes sentir el profundo y resonante estruendo de las olas al estrellarse contra la torre. Permitid escuchar y sentir el caos externo, pero estás a salvo dentro. Siente el sólido suelo de piedra bajo tus pies. Siente la fuerza de los gruesos y curvos muros que te rodean. Esta torre es tu cuerpo, tu presencia en este momento. Es lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Ahora, desvía tu atención de la tormenta exterior al centro de tu ser. Busca un punto en tu cuerpo, quizás en el centro de tu pecho, tu espacio cardíaco o tu plexo solar, y imagina una pequeña llama constante ardiendo allí. Esta es tu linterna. Esta es tu luz. Durante los próximos momentos, tu única tarea será cuidar con delicadeza esta llama. Concentra tu atención en ella. Observa sus cualidades. Es cálida. Es constante. Es apacible. No se agita violentamente con el viento, porque está protegida en lo profundo de la torre. Arde con una luz dorada, tranquila y segura. Los sonidos de la tormenta continuaron. Una ola de emoción, miedo, tristeza, podría estrellarse contra la torre. Una ráfaga de pensamientos ansiosos podría silbar alrededor del cristal. No pasa nada. Deja que la tormenta sea la tormenta. Tu trabajo es la luz. Cada vez que notes que el ruido de la tormenta ha desviado tu atención, con suavidad, sin juzgarla, devuélvela al alma. Descansa de conciencia en su calidez. Siente como esa calidez se extiende por tu pecho, baja por tu vientre y sube por tus hombros. Esta es la calidez de tu propia conciencia, tu propia bondad. Es tu refugio. Inhala y imagina que tu alieno es como acid puro y limpio que almena. La alma y la hace arder con más intensidad. Exhala y imagina que estás puliendo la gran lente que rodea el alma para que su luz brille con mayor claridad. Eres el guardián de esta luz. Es tu tarea más importante. El mundo siempre tendrá sus tormentas. La mente siempre tendrá su clima. Pero es refugio interior. Esta llama constante de conciencia siempre está aquí. La paz no es la ausencia de la tormenta. La paz es la presencia de la luz. Cuando aprendemos a cuidar esta luz, ilumina el espacio que la rodea. Nos muestra el paisaje de nuestra mente, el jardín interior que debemos cultivar. Para que esta luz siga brillando con intensidad, para asegurar que la lente se mantenga limpia, debemos convertirnos en hábiles cuidadores de este mundo interior, aprendiendo que plantar, que regar y que desherbar con cuidado.
Debimos convertirnos en los jardineros de nuestra mente. En el espacio tranquilo y protegido del faro, aprendemos a cuidar nuestra alma interior. Descubrimos que nuestra labor principal no es lucha contra la tormenta, sino cultivar las de nuestra propia conciencia firme y serena. Cuando lo hacemos, cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestro interior, y ese los ilumina el mundo interior. Y lo que revela es un paisaje, un territorio exclusivamente nuestro. Revela nuestra mente, no como una máquina de pensamiento abstracto, sino como un jardín. Para algunos, contemplar este jardín interior por primera vez puede ser una experiencia desconcertante. Vimos un lugar descuidado, una morada caótica de maleza. La maleza de los pensamientos ansiosos, los arbustos espinosos de viejos resentimientos, las enredaderas rastreras de la negatividad habitual. Nuestro primer instinto ante esta inmensidad suele ser de pánico y desesperación. Creemos que debemos limpiar todo este terreno de inmediato. Nos aferramos a la maleza, intentando arrancarla de raíz. Declaramos la guerra a nuestros propios pensamientos. Pasamos los días en una lucha frenética y agotadora, tirando de las ortigas de la autocrítica y descargando las zarzas del miedo. Pero este enfoque rara vez funciona. Cada maleza que arrancamos, dos más parecen brotar en su lugar. Cuanto más nos centramos en la negatividad, más perturbamos el terreno de nuestra mente, haciéndolo en más fértil para el crecimiento indeciso. Nos convertimos en un jardinero frenético que gasta toda su energía luchando contra lo que no quiere, y al final, solo la quieta tierra removida y una profunda sensación de agotamiento. Es un camino más sabio. Es un camino de cultivo delicado, de esfuerzo paciente y compasivo. Es el camino del jardinero hábil, que sabe que el secreto de un jardín hermoso no está solo en desherbar, sino en plantar ardar un maestro zen, deseoso de enseñar a sus alumnos sobre la naturaleza de la mente. Les dio a dos de sus discípulos más prometedores una pequeña parcela idéntica a la del monasterio. Las parcelas estaban abandonadas, cubiertas de maleza y piedras. Tataria. Dio el maestro. Es transformar este terreno en un lugar de paz y belleza. Como lo hagas depende de ti. El primer discípulo, un joven llamado Kenji, rebosaba energía y determinación. Ve a la maleza como su enemiga. De inmediato se puso manos a la obra, atacando la parcela con una intensidad feroz. Desde el amanecer hasta el anochecer, arrancó y cavó, con la túnica manchada de sudor, las uñas rotas y cubiertas de tierra. Era implacable. Despejaba una pequeña parcela, solo para darse la vuelta y encontrar nuevas malezas brotando en el espacio que acababa de limpiar. Su odio por la maleza lo consumía. Su meditación se centraba en visualizar cómo la maleza moría. Su mente estaba llena de una frustración constante y libre. Trabajaba con una intensidad increíble, pero su parcela seguía siendo un campo de batalla de tierra desnuda y removida de la segunda discípula. Una joven llamada Hana adoptó un enfoque diferente. Pasó el primer día sentada tranquilamente, junto a su huerto, observándolo. Observa don cae el sol. Observa qué tipo de maleza crece con más vigor. Sintió la textura de la tierra. No ve la maleza como un enemigo, sino simplemente como el estado actual del huerto al día. Siguiente, comenzó su trabajo, pero no empezó arrancando toda la maleza. En cambio, empezó limpiando con cuidado una pequeña sección del terreno. Quitó las piedras más grandes y removió la tierra. Luego fue al mason de semillas del monasterio.
Selecciono cuidadosamente semillas de plantas que sabía que eran resistentes y hermosas. Escogio semillas de vibrantes caléndulas que repelian las plagas, de fragante lavanda que trae calma, de espinacas de raíces profundas que proporcionaban nutrientes. Planto estas semillas en el pequeño terreno que había despejado. Y entonces comenzó su labor principal. Todos los días regaba las semillas elegidas, protegería los tiernos brotes, dedicaría su amorosa atención a lo que busca para crecer. Por supuesto, también arrancaba las malas hierbas que brotaban. Inmediatamente alrededor de sus planchuelas, evitando que se asfixiaran. Para este servir era selectivo, intentional y secundario a su tarea principal de cultivo. Lentamente, casi imperceptible en tal principio, su jardín comenzó a transformarse. Las espinacas crecieron, sus anchas hojas verdes criando un dosel. De sombra que dificultaba que las nuevas malezas encontraran la luz del sol. La lavanda brotó, su fragancia llenando el aire. Las caléndulas florecieron, sus brillantes rostros naranjas y amarillos, una alegre celebración de la vida. Con el paso de las semanas, las plantas elegidas se fortalecieron cada vez más. Sus raíces se arraigaron, sus hojas se extendieron. Comenzaron a desplazar naturalmente a las malezas. Las malezas seguían allí, en los bordes de la parcela, pero tenían menos espacio, menos luz solar, menos nutrientes. El florecimiento del jardín se había convertido en su propia defensa. Al final de la temporada, la parcela de Hana era un hermoso y próspero tapiz de color y vida, un lugar de paz y nutrición. La de Kenji seguía siendo en su mayoría tierra desnuda y agachada. El maestro llamó a los dos discípulos. Observó las dos parcelas y luego a sus alumnos. Lamento es como este jardín. No puedes encontrar la paz luchando únicamente contra lo que no quieres. La paz surge cuando cultivas con habilidad y amor lo que haces. Esta historia ilustra la perfección el principio del esfuerzo correcto, piedra angular del camino budista. El esfuerzo correcto no consiste en apretar los dientes y esforzarse más. Se trata de ser hábil. Y la habilidad, en este contexto, significa comprender que nuestra energía mental es un recurso valioso. El lugar donde la invertimos determinará el tipo de jardín en el que se convertirá en nuestra mente. El jardín de la mente es el paisaje más íntimo e importante que jamás cuidaremos. Los pensamientos son las semillas. Algunas semillas son arrastradas por el viento de las circunstancias. No siempre podemos controlarlas, pero si podemos, sin duda, elegir qué semillas regar. El primer discípulo Kenji regaba la maleza con su atención. Al concentrar toda su energía en ella, al odiarla, al combatirla, sin darse cuenta estaba el elemento de su enfoque. Hana, en cambio, regaba las flores y las verduras. Dedicó el poder de su atención a lo sano, lo bello y lo nutritivo. Esta es la esencia de una práctica mental plena. No se trata solo de dejar de hacer daño, sino de cultivar activamente el bien. Pasamos mucho tiempo intentando dejar de pensar en la ansiedad, suprimir la ira y discutir con los pensamientos críticos. Esto es despertar. Y aunque un poco es necesario, si es nuestra única estrategia, acabaremos exhaustos como Kenji. El camino de la sabiduría consiste en cultivar activamente pensamientos de bondad, gratitud, compasión y calma. Al principio, estos pueden parecer pequeñas y frágiles planchuelas en una jungla de maleza. Pero si los regamos a diario, crecerán. Una práctica diaria de gratitud,
En la que requieres intencionalmente tres cosas por las que estás agradecido. Es regar una flor. Una práctica de bondad amorosa, en la que te envías intencionalmente buenos deseos a ti mismo y a los demás. Es regar una flor. La práctica de la atención plena. Devolver la atención una y otra vez al ancla tranquila de la respiración. Prepara el terreno y fortalece las raíces de la paz. Como dice el Dhammapada, uno de los textos budistas más antiguos. Por mucho que un enemigo le haga a otro enemigo, a un enemigo a otro enemigo, una mente mal dirigida se causará mayor daño a sí misma. Nuestro mayor enemigo no son nuestros pensamientos intrusivos, sino la forma en que los gestionamos. Nuestro mayor aliado es nuestra capacidad de cultivar intencionalmente una mente de belleza y paz. Tomémonos un momento ahora para hacer un poco de jardinería suave. Acomoda de cuerpo en una posición cómoda. Deja que la tierra te sostenga. Leva tu atención hacia tu interior, al paisaje de tu mente. Sin juzgar, te invito a observar tu jardín tal como está ahora. Quizás ves algunas malas hierbas. Quizás haya una mala hierba de preocupación por el futuro. Quizás haya una mala hierba de arrepentimiento por el pasado. Simplemente observalas. No necesitas hacer nada al respecto. Simplemente observalas con la mirada compasiva y observadora del jardinero sabio. Ahora, en lugar de buscar la hierba, quiero que busques un paquete de semillas. En este paquete hay semillas de las flores más hermosas que puedas imaginar. Hey! Semillas de gratitud, semillas de bondad, semillas de satisfacción, semillas de paciencia. Elige una semilla. Elijamos la semilla de la gratitud. Mantén esta pequeña semilla llena de potencial en tu mente. Ahora, piensa en una cosa sencilla. De tu vida por la que estés sinceramente agradecido. No tiene que ser algo grande. Podría ser la comodidad de la cama en la que estás. Podría ser el sonido de la lluvia en el techo. Podría ser el recuerdo de una buena taza de café. Podría ser el simple hecho de tu propia respiración entrando y saliendo. Encuentra algo pequeño y genuino. Esta es tu semilla. Ahora, vamos a plantarla. Cree mentalmente un pequeño trozo de tierra limpia. Y, con cuidado, siembra esta semilla de gratitud en la tierra. Ahora, debemos regarla. Recémosla con atención. Durante las siguientes respiraciones, deja que tu plena conciencia se centre en este punto de gratitud. Siéntelo en tu cuerpo. Si agradeces la comodidad de tu cama, siente la suavidad de las almohadas, el peso de la manta. Deja que la gratitud, una suave calidez te llena. Con cada respiración, estás regando esta semilla. La estás dando tu energía, tu fuerza vital. Imagina que puedes verlo brotar. Un pequeño brota de la tierra de tu mente. Una hoja se despliega, captando la luz interior de tu conciencia. Está creciendo porque has elegido cuidarla. Puedes hacer esto con cualquier cualidad que desees cultivar. Si te cuesta ser autocrítico, siembra una semilla de bondad hacia ti mismo. Piensa en algo que hayas hecho bien últimamente, por pequeño que sea, y riega ese recuerdo con tu atención. Este es el trabajo delicado y transformador del jardinero de la mente. Es una práctica de paciencia y profunda esperanza. Aprendemos que tenemos el poder, en cualquier momento, de elegir donde centramos nuestra atención. Podemos regar la maleza o podemos regar las flores. Al elegir constantemente las flores, creamos una mente que, con el tiempo, se convierte en un santuario de paz. Un lugar donde la maleza de la negatividad encuentra cada vez menos luz para crecer. Es tranquilo jardín.
crea una profunda sensación de quietud interior. No es un silencio forzado, sino una quietud natural. A menudo pensamos que solo podemos encontrar esta tranquilidad demoliendo todo el jardín, eliminando cada sonido, cada pensamiento. Para why si el silencio más profundo no fuera la ausencia de sonido en absoluto? Why si fuera el espacio mismo donde surgen todos los sonidos? El delicado trabajo de cuidar nuestro jardín interior, de cultivar flores en lugar de combatir la maleza, les brinda una sensación de quietud. A medida que la frenética lucha se calma, comienza a surgir una quietud natural. Y esta quietud es lo que muchos buscamos desesperadamente. Recurrimos a prácticas como la meditación con la esperanza de encontrar finalmente un momento de paz. Un respiro del constante parlateo de nuestras mentes. Creemos que la paz es lo opuesto al ruido. La imaginamos como un estado de silencio perfecto y ininterrumpido, un lugar donde el flujo infinito de pensamientos finalmente cesa. Y así comenzamos nuestra práctica. Nos cenamos, cerramos los ojos e intentamos detener el ruido. De inmediato, nos encontramos con una cacofonía. Un plan para mañana, un verso de una canción, la preocupación por una conversación, una picazón en la nariz. El ruido parece aumentar en cuanto le pedimos que se calle. Esta experiencia puede ser increíblemente desalentadora. Puede sentirse como un fracaso. Pensemos, no puedo con esto. Mi mente está demasiado ocupada. Soy incapaz de estar en silencio. Creemos que el ruido es el problema, y que nuestra incapacidad para eliminarlo es culpa nuestra. Somos como alguien parado en una estación de tren, llena de gente, intentando encontrar la paz, gritándose a todos los trenes que de gente circula. Pero la sabiduría del camino ofrece una alternativa radical y liberadora. Nos enseña que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido. El verdadero silencio es el fondo de conciencia contra el que se escuchan todos los sonidos. No tenemos que detener los trenes. Solo tenemos que dejar de permanecer en las vías. Podemos buscar un banco en el andén y observar el espacio que permite que los trenes vayan y vengan. Podemos aprender a escuchar no el ruido, sino el silencio que lo contiene. En un monasterio de montaña, las horas del día estaban marcadas por el sonido de una gran campana de bronce. Su tono profundo y resonante llamaba a los monjes a la meditación. Matutina, a las comidas, al trabajo y al canto vespertino. Para un joven novicio recién legado, esta campana era una fuente constante de tormento. Había venido al monasterio buscando silencio, pero su paz se veía interrumpida varias veces al día por la voz imponente de la campana. Cada vez que se adentraba en su meditación, sintiendo un atisbo de quietud, la campana sonaba y se sobresaltaba. Con la mente agitada al instante, ahí está otra vez. Pensaba, con una oleada de irritación que lo invadía. El sonido de la campana se convirtió en su enemigo. Empezó a anticiparlo, a temerlo. Toda su práctica se convirtió en una tensa espera de la siguiente interrupción. La campana, que debía ser una llamada sagrada a la presencia, se había convertido para él en el símbolo mismo de su incapacidad para encontrar la paz. Un día, frustrado, acudió al abad del monasterio, un maestro muy anciano de presencia. Sereno y paciente, maestro. Se quedó el novicio, no encuentro silencio aquí. Intento meditar, pero el sonido constante de la campana me quita toda paz. ¿Cómo puede alguien encontrar la iluminación con tanto ruido? El maestro miró al joven,
con una leve sonrisa de complicidad en los labios. El problema no es la campana, tío. El problema es que estás escuchando mal. Esta noche, durante la meditación vespertina, quiero que pruebes algo diferente. No escuches a la campana. En cambio, escucha el silencio. El novicio quedó confundido por esta instrucción, pero estaba decidido a intentarlo. Y esa noche se sentó en la sala de meditación. Como siempre, estaba tenso, esperando el inevitable sonido. Luego el momento, while monje asignado a la campana comenzó a golpearla con el gran mazo de madera. Sonó la primera nota, profunda y poderosa. Monje vibró a través de los pisos de madera y subió hasta el cuerpo del novicio. Pero esta vez, siguió las instrucciones del maestro. No se concentró en el sonido en sí. En cambio, prestó mucha atención a su ciclo de vida. Escuchó el ataque agudo de la nota, el impacto inicial. Luego escuchó el largo y hermoso sustain, más brillantes. Ondas de sonido que llenaron la sala. Siguió el sonido a medida que comenzaba a decaer. Su energía se desvanecía lentamente, volviéndose cada vez más silenciosa, hasta que había desaparecido. Y en el instante en que el sonido se desvaneció, el novicio se sumergió en lo que vino después. Era un silencio tan profundo y tan vasto, que se sentía más real que el sonido que lo había precedido. No era un vacío. Era una presencia rica, espaciosa y viva. Se dio cuenta, en un destello de intuición, de que el silencio no había comenzado cuando la campana dejó de sonar. Había estado allí todo el tiempo. El sonido de la campana había sido simplemente un breve evento de entrar o el silencio. Esperó el siguiente toque de campana. Bang siguió la nota de su nacimiento hasta su muerte. Y volvió a caer en el inmenso océano de silencio que la siguió. Empezó a oír el silencio, no solo pu, y aquí es el cana, pronto ceso y hasta debajoso. La campana ya no interrumpía el silencio. El silencio era el lienzo, y la campana, solo una pincelada fugaz de color. Su enemigo se había convertido en su mayor maestro. Había dejado de intentar deshacerse del ruido, y había descubierto la paz infinita y preexistente que lo contenía. Esta experiencia apunta una de las enseñanzas más profundas del budismo, el concepto de shunyata, o vacío. Para el oído occidental, vacío puede sonar nihilista o aterrador, sugiriendo un vacío frío y sin sentido. Pero esto es un malentendido. Shunyata no significa nada. Significa vacío de una existencia separada, salida y independiente. Señala la verdad de que todo está radicalmente interconectado, surgiendo y desapareciendo en un vasto campo abierto de potencialidad. Este es el silencio que contiene el sonido. Silencio no es lo opuesto al sonido. El silencio es la condición necesaria para que el sonido se experimente. De la misma manera, nuestra conciencia fundamental, nuestra conciencia pura y desnuda, es el vacío o silencio en el que surgen todos los fenómenos de nuestra vida. Nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones son como campanas. Surgen, parecen muy fuertes y salidas por un momento, y luego se disuelven de nuevo en el silencio de la que surgieron. Nuestro sufrimiento proviene de centrarnos solo en las campanas. Perseguimos las campanas que suenan bien, huimos de las disonantes e ignoramos las débiles. Nuestra atención está completamente cautivada por los fenómenos pasajeros, y olvidamos la vasta,
silenciosa y permanente conciencia que constituye nuestra verdadera naturaleza. La paz no se encuentra impidiendo que todas las campanas suenen. Es una tarea imposible. La paz se encuentra al cambiar nuestra identidad de la campana al silencio que permite que la campana se escuche. Intentemos escuchar es silencio ahora. Estés donde estés. Permitida quietarte. No necesitas un entorno especial. Cualquier lugar. Es perfecto para esta práctica. Deja que tu cuerpo se aquiete. Primero, simplemente abre tu conciencia al mundo sonoro que te rodea. Sin etiquetar ni juzgar, simplemente escucha. Podrías oír el zumbido de un electrodoméstico, el sonido distante del tráfico, el susurro de las hojas o el sonido de tu propia respiración. Simplemente deja que estos sonidos vayan y vengan. Sea un receptor pasivo, un micrófono sensible. Para el mundo. Ahora, vamos a hacer un cambio sutil en nuestra atención. En lugar de centrarnos en los sonidos en sí, los invito a escuchar el espacio entre los sonidos. Escucha el fondo silencioso del que emerge un sonido y en el que se disuelve. Observa. El vasto y silencioso espacio de la habitación en la que te encuentras. Ese espacio no se ve perturbado por el ruido de un coche que pasa. El sonido ocurre dentro del espacio tranquilo. El espacio tranquilo en sí permanece imperturbable. Intenta sentir esa cualidad de silencio amplio y imperturbable. Ahora, le vemos. Esta práctica en nuestro interior. Dirigimos nuestra atención al flujo de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son las campanas internas. Surge un pensamiento. Podría ser una preocupación, un plan, un recuerdo. Intenta observarlo sin dejarte atrapar por su historia. Observalo surgir. Escucha su sonido y luego observalo disolverse. Y luego escucha. En ese pequeño lapso, antes de que surja el siguiente pensamiento, ¿puedes percibir el silencio? ¿Puedes percibir el fondo tranquilo y consciente de tu propia mente? Puede que solo esté ahí una fracción de segundo, pero ahí está. No se trata de forzar la detención de los pensamientos. Eso solo crea más ruido. Se trata simplemente de interesarse más en el silencio que en el ruido. Cuando un pensamiento ligue, déjalo venir, déjalo resonar. Y luego escucha el espacio que deja atrás. El silencio es tu verdadero refugio. Es la paz que sobrepasa tu entendimiento, porque no depende de que las condiciones sean de cierta manera. Es la paz de tu propia conciencia ilimitada. Siempre está aquí. No tenemos que crearla. Solo tenemos que percibirla. Cuando aprendemos a descansar en el silencio interior, nos damos cuenta de cuánto hemos estado cargando innecesariamente. Vimos cómo nos hemos estado agobiando con el ruido de nuestras propias mentes. Este reconocimiento del peso de nuestros pensamientos nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cuándo pesa una preocupación? ¿Y qué se siente al finalmente dejarla atrás? Al descansar en el vasto y silencioso espacio de nuestra propia conciencia, comenzamos a percibir el ruido de nuestras vidas de otra manera. Los pensamientos frenéticos, las preocupaciones incesantes, los comentarios interminables, ya no nos parecen la totalidad de quien somos. Los vemos como lo que son, eventos pasajeros, como campanas que repican en un vasto silencio. Y desde esta perspectiva más profunda, podemos empezar a sentir su calidad, no solo su contenido. Podemos sentir su textura, su temperatura y, sobre todo, su peso da gran parte del agotamiento que experimentamos a diario no proviene de nuestro esfuerzo físico,
Sino de la inmensa carga invisible que levamos en la mente. Es el peso del estrés crónico, de la ansiedad leve, de un problema al que le damos vueltas una y otra vez, con la esperanza de que, con solo pensarlo lo suficiente, podamos resolverlo. Caminamos con esta carga sobre nuestros hombros. Nos cree tensión en el cuello, opresión en el estómago, cansancio en la mirada. Nos acostumbramos tanto a ese peso que olvidamos que lo levamos. Se convierte en algo normal en nuestras vidas, en un estado constante de agobio. Creemos que el peso es inherente al problema. Pensamos, claro que estoy estresado, tengo un trabajo difícil. Oh, claro que estoy preocupado, tengo este problema de salud. Asumimos que el problema y el estrés son lo mismo. Pero la sabiduría del camino revela una distancia crucial entre ambos. El problema es el problema. El estrés es nuestra relación con el problema. Y es en nuestra relación con el que se crea el verdadero peso dad. Hay una parábola moderna que ilustra esto con una claridad hermosa y sencilla. Una psicóloga estaba dando una conferencia sobre el manejo del estrés en una sala llena de gente. Subió al escenario y, en lugar de empezar con una presentación o un discurso, simplemente tomó un vaso de agua de la mesa de al lado y lo levantó para que todos lo vieran andar. Una oleada de comprensión recorrió al público. Esperben la clásica metáfora de ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Pero él la sorprendió. Simplemente levantó el vaso y preguntó, con genuina curiosidad en la voz, ¿cuándo se harían que pesa este vaso de agua? El público empezó a adivinar sus resultados. 8 onzas. Gritó uno. 12 onzas. Dio otro. ¿Qué es una libra? Sugirió un tercero, la psicóloga sonrió. Tus suposiciones sobre su peso absoluto no importan, respondió. El peso real depende completamente de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, continuo, es bastante ligero. No hay problema. Si lo sostengo una hora, me empezará a doler el brazo. El vaso no ha cambiado, pero mi percepción de su peso sí. Si lo sostuviera un día entero, sentiría el brazo acalambrado, entumecido y paralizado. Incluso podría diarlo. Caer. En ambos casos, el peso físico del vaso de agua es exactamente el mismo, pero cuanto más lo sostengo, más pesado me parece. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo mientras observaba la habitación. El estrés y las preocupaciones de la vida. Dio, son como este vaso de agua. Piensa en ellas unos minutos y se sienten manageables. Piensa en ellas unas horas y empiezan a doler. Piensa en ellas todo el día y te sentirás paralizado, incapaz de hacer nada más. La preocupación en sí no cambia, pero el aferrarse a ella durante tanto tiempo es lo que crea ese peso abrumador. Luego ofreció el núcleo de su lección. El secreto para controlar el estrés. Dio mientras volvía a colocar el vaso sobre la mesa con cuidado. Es recordar dejar el vaso. Esta sencilla historia liga al corazón mismo de cómo creemos nuestro propio sufrimiento. La enseñanza central aquí es una poderosa interacción entre dos principios budistas fundamentals. Anicca, o impermanencia, upadana, o aferrarse. Una preocupación es solo un pensamiento. Y un pensamiento, por su propia naturaleza, es impermanente. Es un evento mental fugaz que surge, existe por un momento, y luego desaparece naturalmente. Un pensamiento no tiene más peso inherente que una nube en el cielo o una burbuja en arroyo. Esta es su naturaleza.
Así que es tan ligero como un vaso de agua cuando lo coges por primera vez. El problema, la fuente de todo el peso, es superdanes nuestra tendencia a aferrarnos. Surge un pensamiento preocupante, en lugar de dejarlo pasar. Como una nube, nos aferramos a él, lo retenemos, nos identificamos con él, lo alimentamos con más pensamientos, regamos sus raíces con nuestro miedo, entablamos un debate con él. Este acto de aferrarnos, negarnos a dejar pasar el pensamiento impermanente, es lo que le da su poder y su peso. Somos nosotros quienes nos negamos a dejar el vaso, y luego nos cuidamos de lo pesado que está en nuestro brazo. Nuestras mentes tienen un sesgo de negatividad bien documentado. Por solidas razones evolutivas, nuestros cerebros son como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Una sola crítica puede cuidarse con nosotros de el día, mientras que una docena de elogios se nos escapan sin pensar. Estamos programados para detectar amenazas, por lo que nos aferramos con más fuerza a los pensamientos preocupantes. La práctica de la atención plena consiste en tomar conciencia de este hábito. Es darse cuenta, estoy sosteniendo el vaso de agua ahora mismo. El momento de darse cuenta es el momento de la posibilidad, el momento en que podemos elegir. Hacer algo diferente. El vaso de agua es la metáfora perfecta de esa preocupación que has cargado todo el día. No se trata de los grandes temores existenciales, sino de las ansiedades específicas y recurrentes. La preocupación por una factura pendiente, la repetición de una conversación incómoda, la preocupación por la salud de un ser querido. Cada uno es un vaso de agua que sostenemos. Y la invitación de esta enseñanza no es a fingir que el vaso no existe, sino a dejarlo de forma consciente y regular. Entendemos la práctica sencilla y profunda de dejar el vaso deja que tu cuerpo encuentra un estado de descanso. Deja que la gravedad te sostenga. Te invito a que recuerdes una preocupación específica que te ha rondado la cabeza últimamente. Elige un vaso de agua en particular que hayas estado sosteniendo. Puede ser una preocupación pequeña o mediana. Solo para esta práctica, evitemos las más pesadas. Encuentra una preocupación que te resulte familiaridad al recordar esta preocupación. Quiero que sientas su peso en el cuerpo. ¿Dónde la llevas? ¿Es una tensión en los hombros? ¿Un nudo en el estómago? ¿Una presión en el pecho? No la juzgues, simplemente siéntela. Reconoce su peso percibido. Así es como se siente sostener este vaso. Ahora, vamos a realizar una visualización sencilla y poderosa. Visualiza mentalmente sosteniendo este vaso de agua. Observa la tensión en tu mano, la tensión en tu brazo. Y ahora, con tu próxima exhalación lenta y profunda, quiero que te visualices dejando el vaso sobre la mesa. Imagina una mesa sólida y resistente justo a tu lado. Al exhalar, siente como los músculos de tu mano empiezan a aflojar. Siente como tu brazo se mueve suavemente hacia un lado. Siente el contacto sólido y satisfactorio cuando la base del vaso toca la superficie de la mesa. Suelta tu mano. Retira tu mano del vaso. Ya está sobre la mesa. Ya no es de carga. Sigue existiendo. La preocupación no se ha resuelto mágicamente. Pero ya no la llevas encima. Respira profunda y profundamente y siente el alivio inmediato. Siente la ligereza en tu mano. Siente la liberación de la tensión en tu brazo, hombro y cuello. Siente el espacio que se ha creado en tu mente ahora.
que no te consume el esfuerzo de sostener. Esta sensación es real. Este alivio siempre está disponible para ti. Puede y que la preocupación en este presente en tu campo de visión. Puedes ver el vaso sobre la mesa, pero ahora hay una separación. Está ahí, y tú estás aquí. Eres libre. Puedes hacer esto a cualquier hora del día. Cuando te sientes perdido en un ciclo de preocupaciones, puedes hacer una pausa y decir mentalmente: estoy sosteniendo el vaso. Y luego, con una exhalación consciente, puedes mentalmente dejar el vaso. Este pequeño acto, repetido con el tiempo, puede cambiar radicalmente tu relación con el estrés. Aprenderás que puedes tomar el vaso cuando necesitas lidiar con el problema y dejarlo cuando necesitas descansar. Aprender a dejar de lado nuestras preocupaciones individuales nos permite cultivar un mayor sentido de equilibrio y estabilidad en nuestras vidas. Esta cualidad de equilibrio interior, de no dejarse vencer por cada problema o emoción pasajera, es una habilidad suprema. Nos permite afrontar no solo nuestras pequeñas preocupaciones, sino también los grandes altibajos de la vida con un corazón sereno y firme. Es la cualidad de una gran montaña, que permanece inmóvil ante el paso del tiempo. La práctica de recordar, dejar el vaso de agua, es un profundo acto de bondad hacia nosotros mismos. Nos libera de la carga autoimpuesta de nuestras preocupaciones individuales. Para la vida nos presenta más que ansiedades manageables y pasajeras. Tres grandes temporadas de cambio, vientos poderosos que amenazan con derribarnos por completo. Trae la alegría de la ganancia y la tristeza de la pérdida, la dulzura del placer y la amargura del dolor, la calidez de la alabanza y el aguijón de la culpa, el brillo de la fama y la sombra del descrédito. Estos se conocen en la tradición budista como los 8 vientos mundanos, y soplan sobre cada vida humana sin excepción. Nuestra tendencia habitual es estar completamente inmersa en estos vientos. Cuando sopla el viento de la alabanza, nos inflamos de orgullo, dejándonos levar por su corriente. Cuando inevitablemente sigue el viento de la culpa, nos derrumbamos, destrozados por su fuerza. Cuando experimentamos una ganancia, nos sentimos seguros y felices. Pero esto solo es que la inevitable experiencia de la pérdida sea más aterradora. Vivimos en un estado de constante volatilidad emocional, y nuestra paz interior depende por completo de cómo sopla el viento hoy. Nos convertimos en una veleta, girando frenéticamente en todas direcciones, sin estabilidad, sin centro, sin un verdadero hogar. Para encontrar ese hogar, debemos cultivar una cualidad de ser que no se ve afectada por el clima. Debemos aprender a encarnar una estabilidad tan profunda que los vientos del mundo pueden soplar en nuestro alrededor, a través de nosotros y sobre nosotros, sin desarraigarnos. Debemos aprender a convertirnos en la montaña. Imagina una gran montaña, no cualquier montaña, sino el pico más majestuoso que imaginas. Su base está profundamente arraigada en la roca madre de la tierra, sólida y inamovible. Su cima se eleva hasta el cielo, rozando las nubes. Ahora, observa esta montaña durante el gran cambio de año. Mírala en todo el esplendor del verano. Está cubierta por un exuberante manto verde. Flores silvestres florecen en sus laderas. Los animales crían a sus crías al abrigo de sus bosques. El sol abana con una luz dorada y benévola desde el amanecer hasta el anochecer. La gente la señala y alaba su belleza. La montaña simplemente se agita. No es arrogante en su belleza. No se aferra al calor del sol.
Simplemente la estación. Cambia. Liga el otoño y los vientos empiezan a soplar, trayendo consigo un nuevo frescor. El manto verde de la montana se transforma en un tapiz argente de carmesí, naranja y dorado. Es una belleza diferente, una despedida impresionante y conmovedora del calor. La montana está inundada de esplendor, pero no se aferra a esta gloria fugaz. Deja que el viento se lleve sus joyas, dejándolas caer para nutrir la tierra. La montana simplemente permanece inmóvil. Entonces, liga al invierno. Los vientos se tornan ásperos y gélidos. El cielo a menudo es una lámina gris de hierro. La nieve se, espesa y pesada, cubriendo la montana con un manto de silencio blanco. Es desolada, austera y, para algunos, desolada. El calor se ha ido. El calor se ha ido. La montana soporta el frío gélido, el peso aplastante de la nieve, las noches largas y oscuras. No se cuella, no se resiste, no dice que volverá al verano. Simplemente viste su manto de nieve con profunda dignidad. Simplemente se sienta, y entonces, inevitablemente, regresa la primavera. El hielo comienza a derretirse, formando torrentes de agua que se precipitan por sus laderas, abriendo nuevos caminos. Los primeros brotes verdes brotan con fuerza a través de la tierra fría. La luz regresa, suave y esperanzadora. La vida despierta de su largo letargo. La montana recibe el deshielo, la nueva vida, las suaves lluvias, sin una sensación de victoria triunfal. No fue derrotada por el invierno, por lo que no puede ser victoriosa en primavera. La montana simplemente permanece inmóvil. La montana experimenta cada estación, cada tormenta, cada momento de impresionante belleza, y cada periodo de absoluta desolación. No está separada del clima, pero nunca lo está, definido por el clima. No se convierte en ventisca, no se convierte en sol. Es la vasta y inquebrantable presencia que permite todo clima suceda. Esta es la cualidad de peca o equanimidad. La equanimidad es uno de los cuatro estados sublimes del corazón, junto con la bondad amorosa, la compasión y la alegría compasiva, y quizás el más incomprendido. La equanimidad no es indiferencia, no es un desapego frío, en hay una negativa a sentir. De hecho, es lo contrario. Es un corazón tan abierto, tan espacioso y tan equilibrado, que puede albergar todo el espectro de las experiencias de la vida sin descentrarse. Es la valencia de tener placer sin aferrarse, y tener dolor sin aversión. Es la sabiduría de saber que todo es clima, transitando por el vasto cielo de tu conciencia. El montague es la metáfora perfecta de esta presencia inquebrantable que podemos cultivar en nuestro interior. Practicar la equanimidad es aprender a sentarnos como una montana. Es encontrar el lugar interior quieto, sólido y atemporal. Tratemos de encontrar esa montana dentro de nosotros ahora. Y así que estés sentado o acostado, permite que tu cuerpo sienta su propio peso, su propia solidez. Siente de conexión con la tierra bajo tus pies. Estás arraigado. Eres estable. Ahora, trae la imagen de esa gran montana de mente. Observa su majestuosa forma. Observa su base enrizada y su alta cima. Y ahora, comienza a sentir como si son esa montana. Tus piernas y pelvis son la base sólida, profundamente arraigadas en la tierra. Tu columna vertebral es el eje central, elevando su guida y con dignidad. Tu cabeza es la cima noble. Tus brazos y hombros son sus laderas inclinadas,
Encarna la quietud y la solidez de la montana. Siente su inmensa e inquebrantable estabilidad. Ahora, sentado aquí, siendo la montana, percibe el clima de tu propia mente y cuerpo. Quizás un pensamiento de preocupación te pase por la mente. Imagínalo como una nube que se desplaza sobre la ladera de la montana. Ti no eres la nube, ti eres la montana. La nube aparece, se queda un instante y se desvanece. La montana permanece. Quizás surge una sensación agradable, el recuerdo de un momento feliz. Imagínala como un rayo de cálida luz del sol que se sobre tus laderas. Sumerged en su calidez. Disfrútala plenamente. Y recuerda que también pasará cuando el sol se mueva por el cielo. No necesitas perseguirlo. Ti eres la montana. Podría aparecer una sensación de dolor físico o malestar. Un dolor en la espalda. Tensión en el cuello. Imagínalo como un viento frío y penetrante que sopla sobre un afloramiento rocoso. Siente su sensación. No te resistas. No luches contra ella. Es lo suficientemente vasto como para soportar ese clima también. El viento sopla y luego amaina. La montana permanece. Practica esto por unos momentos. Simplemente sentando. Siendo la montana. Permitiendo que el clima siempre cambiante de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones vaya y venga. Tu única tarea es permanecer arraigado, quieto, presente. Ti eres la montana. Ti eres el refugio. Ti eres la paz, que no se ve perturbada por la tormenta pasajera. Cultivar esta estabilidad, como una montana, es un don profundo. Nos da un centro en un mundo de caos. Pero, como con cualquier herramienta poderosa, existe un peligro sutil. Podemos centrarnos demasiado en la práctica, en la técnica, en cómo hacerlo convertirnos en la montana. Olvidamos para qué sirve la práctica. Podemos obsesionarnos con la herramienta en sí y, al hacerlo, perder el objetivo del viaje. Empezamos a mirar fijamente el dedo, y nos olvidamos por completo de la luna. A medida que aprendemos a sentarnos como una montana, cultivando una profunda estabilidad interior, empezamos a sentir una sensación de dominio sobre nuestras propias mentes. Hemos encontrado una técnica poderosa, un refugio contra las tormentas de la vida. Y esta es una etapa maravillosa y necesaria del camino. Pero aquí puede surgir una nueva y muy sutil trampa. Enamorarse de la práctica misma. Es el peligro de convertirse en un coleccionista espiritual, alguien que recopila técnicas, memoriza conceptos y pule su identidad como meditador o persona espiritual. Pero pierde la liberación que las prácticas están diseñadas para revelar. Un tipo particular de frustración que surge de este lugar. Es la sensación de hacer todos según las reglas, pero aún así sentir una profunda desconexión. Puedes meditar todos los días. Puedes leer todos los libros adecuados. Puedes hablar con elocuencia sobre la ecuanimidad o la compasión. Pero en los momentos de tranquilidad, persiste una sensación de vacío. Tienes todas las respuestas correctas, pero tu corazón no está en paz. Este es el estado de alguien que se ha convertido en un experto en el menú, pero nunca ha probado la comida. Han confundido la descripción de la comida con el alimento. En sí, esta tendencia tan humana se capta en una de las metáforas más esenciales y perdurables de todo el Zen. Es una enseñanza tan simple, pero tan profunda, que puede reorientar por completo nuestro enfoque de la vida espiritual. Un maestro caminaba con su alumno en una noche clara y brillante.
La luna lina colgaba en el cielo negro como una perfecta linterna plateada, su suave. Luz iluminaba el camino que se extendía ante ellos. El maestro se detuvo y levantó la mano, señalando con el dedo índice hacia el brillante orbe en el cielo. Mira, dijo el maestro. Mira la luna. El estudiante, muy diligente y deseoso de complacer, fijo su mirada atenta en el dedo del maestro. Estudió su forma, las líneas del nudillo, el ángulo en el que lo sostenía. Pensó, esta es la enseñanza. El dedo es la clave. Debo entenderlo todo sobre el dedo. El maestro esperó un largo momento, y luego suspiró suavemente. Q. Miras, preguntó. Estoy mirando su dedo, maestro, respondió el estudiante con orgullo. Es un dedo excelente. El maestro negó con la cabeza, con una expresión de suave exasperación en el rostro. El dedo, dijo, no es la luna. Estoy usando mi dedo por mostrar la luna. Si solo miras el dedo, nunca verás la belleza de la luna. Esta historia es una advertencia temporal contra un error fundamental. Confundir el mapa con el territorio. Las palabras, las enseñanzas, los rituales, las técnicas, este mismo guión, son solo dedos que apuntan a la luna. No son la luna en sí. Son herramientas, indicadores, invitations. Su único propósito es dirigir nuestra atención hacia algo que está más allá de las palabras, más allá de los conceptos. La luna es la experiencia directa y inmediata de la realidad. Es la sensación de paz que sientes en tu propio corazón. Es la conciencia silenciosa y espaciosa en la que surgen tus pensamientos. Es la visión directa de la naturaleza interconecta e impermanente de la vida. Nos obsesionamos tanto con coleccionar y pulir nuestros dedos. Podríamos convertirnos en coleccionistas budistas, cristianos o de atención plena. Discutimos con quienes observan diferentes dedos, insistiendo en que el nuestro es el único que realmente nos señala el camino. Decoramos nuestro dedo con hermosos conceptos filosóficos y nos sentimos muy orgullosos de él. Pero mientras tanto, miramos fijamente el dedo y la luna en todo su esplendor silencioso y luminoso. Permanece invisible, inexperimenta, justo, encima de nuestras cabezas. Este es el peligro de lo que a veces se denomina materialismo espiritual. Es la tendencia del ego a convertir el camino de la liberación en otro proyecto de acumulación. En lugar de acumular riqueza o estatus, acumulamos conocimiento espiritual, experiencias especiales o una identidad recta. Usamos las enseñanzas no para desmantelar el ego, sino para construir una versión más sofisticada y espiritual. El resultado siempre es una sutil sensación de fraud, una sensación de estar actuando en lugar de vivir una verdad auténtica la enseñanza de la dedo. Y la luna es una invitación a reflexionar honestamente sobre nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo realmente aquí? Practico la meditación para convertirme en un buen meditador o para alcanzar la paz que la meditación me indica. Leo estas palabras para extraer conceptos más interesantes o permito que me lleven de vuelta a la verdad serena y viva dentro de mi propio cuerpo y mente. La luna no está lejos. No es una recompensa tras ecos de perfeccionar la observación con el dedo. La luna está aquí, ahora mismo. Es la simple conciencia la que lee estas palabras. Es la sensación de tu respiración en el pecho. Es la quietud que existe bajo el parlatio superficial de tu mente. No necesitas un dedo mejor para verla. Solo necesitas estar dispuesto a apretar la mirada del puntero
Weimara lo que se señala. Aprovechamos este momento para practicar el levantamiento de la mirada. Permitid a sentarte. Deja que los asuntos del día, los conceptos, las ideas, comienzan a desvanecerse, solo por un instante. Todas las prácticas que hemos discutido hasta ahora, ver la belleza en la olla agrietada, sentarse junto al río, vaciar la taza, sentarse como una montaña, son dados maravillosos y hables, pero no son la luna. La luna es la conciencia silenciosa que aprendió esas lecciones. La luna es la paz que surge al dar el vaso de agua te invito e que recuerdes un dedo en tu vida al que quizás te estés aferrando. Podría ser una práctica espiritual como ya comentamos, pero podría ser algo más. Quizás si tu identidad como un padre, profesional exitoso o persona sana, estas identidades son dados. Son indicadores tales, pero no representan la totalidad de decir. Quizás si una creencia política o una teoría científica, un sistema de pensamiento al que te aferras con fuerza. Estos son dados. El lleno de estos dados y visualizarlo con claridad. Observa cómo lo sostienes, cómo lo pules, cómo lo defines. No hay juicio aquí. Todos lo hacemos. Es algo muy humano. Ahora, suavemente, haste una pregunta. Hacia dónde? ¿Apunta este dedo? Si tu dedo representa la identidad de un buen padre, ¿a qué apunta? Quizás a la luna del amor incondicional, de la conexión, del cuidado. Puedes soltar el dedo de tu identidad por un momento y simplemente sentir la experiencia directa del amor por tu hijo. Es amor es la luna si tu dedo representa un sistema de creencias muy arraigado. ¿A qué apunta? Quizás a una luna de seguridad, de comprensión, de justicia. Puedes soltar por un momento el dedo rígido de la creencia y conectar con el anhelo directo y sincero de un mundo justo y seguro. EZNHEL. O es la luna. La práctica consiste en pasar del concepto a la experiencia directa. El dedo es el pensamiento. La luna es el sentimiento, la conciencia, la presencia. Suelta todos los dedos ahora. Suelta la montaña, el río, la taza. Deja de ser un buen meditador. Deja de intentar hacerlo bien. Deja que todos los indicadores desaparezcan. Y simplemente cuidad aquí. En la simple y sencilla realidad de este momento. Siente tu respiración. Escucha los sonidos de la habitación. Siente la vitalidad en tus manos. Esta es la luna. Ha estado aquí desde siempre. Esperando a que Myers hacia a rrba.cund o observemos la luna de nuestra propia experiencia directa. Lo vimos todo. Vimos nuestra alegría, nuestra paz. Y también vimos nuestro dolor, nuestras grietas, nuestros lugares rotos. Y es aquí donde más se necesita la luz de la luna, porque es la luz de nuestra propia conciencia la que puede transformar nuestras heridas más profundas en nuestra belleza más profunda. Es la luz que ilumina el arte de la reparación dorada.cuando levantamos la mirada del dedo y miramos directamente a la luna de nuestra propia experiencia. Nuestra visión se aclara. Y esa claridad no siempre es cómoda. La suave luz de la luna de la conciencia no solo ilumina las partes hermosas y pacíficas de nuestro paisaje interior, también brilla con una luz igualitaria e imparcial sobre los lugares rotos. Brilla sobre las viejas heridas, las aristas de traumas pasados, las dolorosas fracturas en nuestro sentido del yo. Nuestro primer instinto, cuando esta luz toca una parte rota de nosotros,
es retroceder. Ocultar esa parte de nuevo en la oscuridad. Siente la familia y argente punzada de la vergüenza. Vivimos en una cultura que venera lo continuo, lo nuevo, lo completo. Nos enseñan que está roto es desacarlo. Cuando algo se rompe, pierde su valor. Y aplicamos esta misma lógica brutal en nuestros propios corazones. Cuando la vida nos destroza, por el dolor, el fracaso, la traición, creemos que nuestro valor ha disminuido. Nos sentimos como un recipiente sin valor, hecho ágicos. Y gastamos enormes cantidades de energía intentando ocultar las grietas, ya sea fingiendo que no existen o intentando reconstruirnos de una manera que haga parecer que nunca nos rompamos. Queremos borrar nuestras cicatrices, borrar nuestra historia. Pero esto es un acto de violencia contra nuestra propia histor. Dad el camino del despertar. Ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Enseña que nuestras fracturas no son motivo de vergüenza, sino una fuente potencial de nuestra mayor belleza y fortaleza. Son las marcas de una vida vivida, el testimonio de nuestra supervivencia. Y con el ingrediente adecuado, estas fracturas pueden convertirse en la parte más preciosa y hermosa de quien somos. Es ingrediente secreto es el oro de la conciencia amorosa. Este es el corazón del arte y la filosofía japonesas de KINTSUGI. En un pequeño pueblo conocido por su cerámica, vivía un maestro del té que poseía una taza sencilla y hermosa. No era recargada ni cara, pero la había usado durante muchos ecos y la aprovechaba con cariño. La sensación en sus manos era tan familiar como el abrazo de un amigo. Un día, un visitante, descuidado en sus movimientos, tiró la taza de una mesa. Cayó al suelo de piedra y se hizo añicos. El visitante, mortificado, se disculpó efusivamente, convencido de haber destruido algo irreemplazable. Los alumnos del maestro contemplaron los pedazos rotos con tristeza. La vida de la taza había terminado, pero el maestro no mostró aire ni desesperación. Simplemente se arrodilló y recogió los pedazos rotos con gentle y cuidadosa reverencia. No los tiró. En cambio, los llevó a su tumba. Y allí comenzó el lento y paciente proceso de reparación. Pero no usó un pegamento transparente para ocultar el daño. Utilizó una laca especial, una savia de árbol tradicional, que espolvoreó con el oro en polvo más fino y brilante. No se apresuró. El proceso tomó semanas. Unió meticulosamente cada pieza con la siguiente, aplicando laca dorada en cada grieta. No pretendía que la copa pareciera inalterada. Hacía lo contrario. Honraba la rotura. Resultaba las líneas de fractura, transformándolas en una hermosa red dorada. Cuando terminó, la taza estaba intacta de nuevo, pero transformada. Era la misma taza, pero completamente nueva. Las líneas irregulares de su trama eran ahora su rasgo más llamativo. La luz reflejaba las vetas de oro, y la taza era posiblemente más hermosa, más preciosa y más única que nunca. Ya no contenía solo té, contenía una historia. Contenía la historia de su propia destrucción y su amorosa y hermosa reparación. No era hermosa a pesar de estar rota. Era hermosa porque se había roto. Este es el arte de conseguir la reparación dorada. Y es la metáfora más perfecta para la sanación del corazón humano. Cada uno de nosotros es esa taza de té. La vida, en algún momento, nos dio a caer. Nos haremos ágicos. No se trata de sí, sino de cuando experimentaremos pérdidas,
Desamores y fracasos. Y cuando lo hagamos, tenemos una opción. Podemos vernos entiles y rotos y intentar esconder nuestros pedazos en la oscuridad de la vergüenza. O podemos elegir el camino del kintsugi. Podemos elegir recoger nuestros propios pedazos rotos con una suave reverencia y comenzar el lento y paciente proceso de repararnos con el oro del amor propio. La autocompasión y la conciencia, incondicional. La enseñanza aquí trata sobre la transformación del sufrimiento, conocida como dukkha, o el conocimiento del sufrimiento. Es comprender que nuestras heridas más profundas, al ser abordadas con conciencia y compasión, no tienen por qué ser callejón sin salida. Pueden convertirse en portales. Pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor sabiduría. Tu corazón roto, una vez reparado con oro, se convierte en corazón más capaz de albergar el dolor ajeno. Tu experiencia del fracaso, una vez sanada, con autocompasión, te convierte en ser humano más humilde y comprensivo. Tus cicatrices se convierten en tus credentials de empatia. No eres una persona de nada. Eres un maestro de kintsugi, una obra de arte viviente que porta la luminosa historia de su propia sanación. El oro es la clave. Y el oro no es otra cosa que la luz cálida y sin prejuicios de tu propia atención. Es la disposición a decir a tus partes rotas: te veo. No te abandonar. Eres parte de mi historia y de honrar. Probemos ahora mismo este arte sagrado de la reparación dorada. Ven a un lugar de quietud. Deja que tu cuerpo se relaje y date envío a que recuerdes una de tus propias grietas, una de tus piezas rotas. Puede ser la cicatriz de una relación que terminó. Puede ser un fracaso profesional que te avergonzó. Puede ser un momento en el que no viviste la altura de tus propios valores. Elige una historia de ruptura que te sientas listo para abordar con amabilidad. Permitid ver la pieza rota. Siente el recuerdo de la ruptura. Siente el dolor familiar de la fractura. No huyas de ella. Simplemente permaneces presente con ella. Como el maestro estuvo presente con los fragmentos de su copa. Ahora, quiero que imagines que tienes un pequeño cuenco lleno de oro líquido y brillante. Este oro es la luz de tu propia bondad amorosa. Tu infinita capacidad de compasión. Es cálido y luminoso. Sumerge un pincel muy fino en este oro líquido. Y mentalmente, empieza a trazar las líneas de tu herida con esta luz. Ve despacio. Con cada pincelada, no intentes reparar en liberar la grieta. La honras, la iluminas, la transformas. Mientras trazas la línea del dolor, es posible que te susures a ti mismo. Esto también es parte de mi belleza. Oh, es dolor. Me ha enseñado compasión. O simplemente, me estoy curando. Siente la calidez del oro mientras se filtra en la fractura. Siente cómo sale la ruptura, no con un pegamento oculto de negación, sino con una visible y hermosa costura de aceptación. Sigue cada línea, cada borde regular, hasta que toda la herida fue trazada en esta luz luminosa y preciosa. Ahora, retrocede y observa. Esta parte de ti no como un defecto que debe ocultarse, sino como una marca de profunda belleza y fortaleza. La luz se refleja en las vetas doradas. Un testimonio de tu resiliencia, tu valencia, tu capacidad de sanación. No estás roto. Te estás volviendo más hermoso, más completo y más radiante. Esta es una práctica de profundo amor propio. Es la decisión de ver la historia, no como una carga, sino como parte integral de la obra maestra que eres.
La fuerza que obtenemos de esta reparación dorada no es una fuerza rígida y frágil. Es una fuerza flexible, resilient y viva. No es la fuerza del imponente roble que se mantiene firme hasta que se quiebra, sino la del humilde bambú que sabe cómo doblarse con el viento. El arte del kintsugi nos enseña que existe una profunda fortaleza al reconocer y sanar nuestras heridas. Nuestras cicatrices no nos debilitan. Nos hacen más resilientes. Nuestra historia se integra en un todo más hermoso y complejo. Pero esto plantea una pregunta crucial sobre la naturaleza misma de la fuerza. En nuestra cultura, a menudo se nos enseña a equiparar la fuerza con la rigidez, con una voluntad inquebrantable e inquebrantable. Se nos enseña a ser como un poderoso roble, a mantenernos firmes, a nunca rendirnos, a resistir a las fuerzas del cambio con todas nuestras fuerzas. Aplicamos este modelo de fortaleza en nuestras vidas. Creamos planes y expectativas rígidas sobre cómo debería desenvolverse nuestra vida. Nos aferramos a una identidad fija, a un conjunto específico de creencias, y en una visión limitada de lo que significa el éxito y la felicidad. Construimos una fortaleza sólida y sólida en nuestro yo, y creemos que esta rigidez nos mantendrá a salvo. Pero la vida no es una realidad estática. Es una fuerza fluida, cambiante y impredecible. Es una gran tormenta. Y cuando llegan las grandes tormentas de la vida, una enfermedad inesperada, una pérdida repentina del trabajo, el fin de una relación, nuestra rigidez de roble se convierte en nuestra mayor vulnerabilidad. El árbol inflexible, ante un viento más fuerte que él, no cede. Se quiebra. El camino de la sabiduría seguirá una fuerza diferente. No es la fuerza de la resistencia, sino la fuerza de la resiliencia. Es una fuerza flexible, adaptable y arraigada, en una profunda aceptación de la naturaleza del cambio. No es la fuerza del roble, sino la del bambú. En un gran bosque, crece un magnífico roble. Era el árbol más antiguo y grande en kilómetros a la redonda. Su tronco era grueso y poderoso. Su corteza nudosa y resistente. Sus ramas se extendían altas y anchas, creando un vasto dosel. Estaba orgulloso de su fuerza, de su permanencia. Contemplaba los delgados talos de bambú que crecen en una arboleda cercana con una compasión condescendiente. Pobres y frágiles. Pensaba el roble. Tiemblan y se mecen con la más mínima brisa. Carecen de sustancia, de verdadera fuerza. El bambú, por su parte, simplemente se mecha, sus hojas susurrando al viento o dadanano. Un tifón de furia sin precedentes azotó la región. El viento alaba con una fuerza que el bosque jamás había conocido. El gran roble se preparó. Recurrió. A todo su poder, a todos sus siglos de feria resistencia. Se mantuvo firme contra el viento, con su imponente tronco crujiendo bajo la tensión. Por un tiempo, resistió. Pero el viento era implacable, su fuerza no hacía más que crecer. El roble se negó a ceder un solo centímetro. Y entonces, con un crujido ensordecido que resonó a través de la tormenta, su enorme tronco se estiló y se quebró. Y el otrora imponente árbol se desplomó. El bambú, mientras tanto, enfrentó la tormenta de una manera completamente distinta. Ante el viento feroz, no se resistieron, se rindieron, se inclinaron ante su gran poder. Sus delgados talos se doblaron tanto que sus frondosas copas tocaron la tierra. El viento alaba sobre ellos, incapaz de aferrarse a sus flexibles formas. No lucharon contra la tormenta. Bailaron con ella. Cuando
finalmente pasó la tormenta y volvió el sol. El bosque era un escenario de devastación. Grandes árboles, como el imponente roble, fueron derribados por todas partes. Pero el bosquecillo de bambú se alzó erguido una vez más. Se habían doblado, pero no se habían roto. Habían cedido, y por eso habían resistido. Su flexibilidad había sido su máxima fortaleza. Esta parábola es una poderosa lección sobre la sabiduría del camino medio, el camino que evita los extremos. El extremo del roble es un aferramiento rígido y egoico en nuestros propios planes de identidad. El extremo de una maleza sin espinas sería cárcel de núcleo, de raíz. El bambú representa el camino medio. Es increíblemente flexible y tiene raíces profundas. Su fuerza no proviene de sus solidez, sino de su vacuidad, su vacío, que le permite doblarse. Y su resiliencia proviene de su vasta red interconectada de raíces, que mantiene unido todo el bosque. Ser como el bambú, aprender el arte de ceder hábilmente. Esto no es lo mismo que rendirse. Es una adaptación inteligente y elegante a la realidad del momento presente. Podemos tener un plan para nuestro día, pero si la vida nos presenta un obstáculo inesperado, podemos adaptarnos a él en lugar de estallar de frustración. Podemos tener una opinión firme, pero en una conversación podemos ser lo suficientemente flexibles como para escoger de verdad la perspectiva del otro. Podemos tener una imagen clara de quién somos, pero cuando la vida nos pide crecer y cambiar, podemos permitir que esa identidad se adapte y evolucione. Esta flexibilidad no es una debilidad moral, es señal de profunda seguridad interior. Es la persona insegura la que debe ser rígida, la que debe aferrarse ferozmente a sus creencias y opiniones, porque su sentido de identidad es muy frágil. La persona que está verdaderamente arraigada en su propio ser, como el bambú está arraigado en la tierra, puede permitir ser flexible, puede ceder sin temer a romperse, porque sabe que siempre volverá al centro. Practicamos sentir esta cualidad de resiliencia, similar al bambú en nuestro propio ser. Permite que su cuerpo se asiente en la quietud. Empieza por analizar tu cuerpo en busca de zonas de rigidez. Donde sientes como un roble ahora mismo. Observa si tienes la mandíbula apretada, si tienes los hombros tensos, si tienes el vientre tenso. Estas son manifestaciones físicas de resistencia mental y emocional. Simplemente observalas con atención plena. Ahora, imagina el esbelto bambú verde. Imagínalo meciendo suavemente con la brisa. Siente su movimiento suave y elegante. Elige una zona de tensión en tu cuerpo, quizás son tus hombros. Y al inhalar siente la tensión tal como es. Al exhalar, te invito a traer la cualidad del bambú a esa zona. Imagina que los músculos rígidos se ablandan, se vuelven flexibles. Imaginalo soltando su lucha, su resistencia. Con cada exhalación, invita un poco más de suavidad, a un poco más de decisión. Sé como el bambú. Puedes susurrarte. Ahora, extendemos esto a la mente. Recuerda un aspecto en el que hayas sido rígido. Quizás una expectativa falla sobre cómo debería comportarse alguien. O un juicio rígido que tienes sobre ti mismo. Observa esta rigidez con claridad. Siente su fragilidad y inflexibilidad. Y ahora, infund la cualidad del bambú en ese pensamiento. Puedes suavizar la expectativa. Puedes aceptar la posibilidad de que haya otra manera de ver las cosas. Puedes modificar tu perspectiva, aunque sea un poco. No se trata de abandonar tus valores. Se trata de liberar la rigidez y la contracción.
egoica que los radia. Se trata de crear espacio para la gracia, para la sorpresa, para la vida tal como es. Respira unas cuantas veces más y, con cada una, siente esta cualidad de fuerza flexible que impregna tu decir. Enrizado, pero malleable. Fuerte, pero suave. Enrizado, pero capaz de bailar con el viento. Esta es la resiliencia que nos permite no solo sobrevivir a las tormentas de la vida, sino también aprender y crecer a partir de ellas. Cuando podemos ser así, creamos menos fricción interna. Dejamos de agitar el contenido de nuestra mente. Con nuestra resistencia constante. Esta flexibilidad crea las condiciones para que surja una quietud natural. Una quietud que permite que las aguas turbias de nuestra confusión finalmente se agenten, revelando el claro reflejo de la verdad. Cultivar la resiliencia del bambú es aprender a fluir con la vida, en lugar de luchar constantemente contra ella. Esta elegante entrega, esta liberación de nuestra rígida resistencia, crea un profundo cambio en nuestro mundo interior. Dejamos de dar vueltas a las cosas. La energía frenética de nuestra lucha interna comienza a disminuir, y en su lugar puede surgir una sensación de quietud. Pero, ¿qué pasa si el mundo interior con el que nos ocultamos es un caos? Y si nuestra mente se siente como un estanque turbio, caótico y fangoso? Esta es una experiencia muy común y frustrante. Queremos encontrar claridad. Queremos comprendernos en nosotros mismos, ver la verdad de nuestra situación. Pero nuestra mente está tan turbulenta por las emociones, tan nublada por pensamientos contradictorios, que no podemos ver nada. Es como intentar ver el reflejo en un estanque recién agitado por una tormenta. Solo ves formas distorsionadas, confusión turbia y de propia agitación reflejada. Ante esta agitación interna, nuestro instinto nos lleva a hacer algo. Creemos que necesitamos resolverlo. Intentamos forzar la claridad. Nos aferramos en nuestros pensamientos, intentando acorralarlos y analizarlos. Nos enzarzamos en discusiones con nuestros sentimientos, intentando someterlos. Intentemos despejar el lodo de nuestra confusión con pura fuerza de voluntad. Pero, como un viajero que intenta limpiar un estanque fangoso con las manos desnudas, toda esta actividad frenética solo enturbia el agua. Nuestro mismo esfuerzo por crear claridad se convierte en la fuente de nuestra continua confusión. La lucha misma es el dio da. El camino de la sabiduría enseña un enfoque contraintuitivo, pero profundamente efectivo. Enseña que la claridad no se crea la fuerza. La claridad es el estado natural de la mente, que se revela cuando simplemente permitimos que cese la agitación. No tenemos que aclarar el agua, simplemente tenemos que dejar de removerla. Un viajero cansado llevaba días caminando bajo un sol abrasador. Estaba sediento y ansiaba beber agua fresca y limpia. Llegó a una pequeña aldea y en su centro vio un pequeño estanque. Pero se le encogió el corazón. El ganado acababa de pasar y sus bazucas habían removido el fondo del estanque, convirtiendo el agua en un lodo espeso, marrón y desagradable. Estaba desesperado por ver su propio reflejo, por ver el rostro del hombre que había soportado este largo viaje. Se arrodilló al borde del estanque y contempló el agua turbia, pero no vio nada. Frustrado, hundió las manos en el agua, intentando apretar el lodo, intentando crear un pequeño espacio despejado. Pero cada movimiento solo revolvía más sedimento, haciendo el agua en más opaca. Revolvió las manos con furia, intentando que el lodo se asentara,
Paro el agua se conversio en un remolino caótico y fangoso. Derrotado y exhausto, finalmente se rindió. Se desplomó sobre la suave hierba, al borde del estanque, resignándose a la sed y la confusión. No podía hacer nada más. Así que simplemente se sentó. Observó los pájaros en los árboles. Sintió la brisa en su piel caliente. Escuchó los sonidos del pueblo. Dejó de locar. Dejó de intentarlo. Se rindió a la realidad del agua tu arbiedad. Se sentó en este estado de simple presencia, sin hacer nada, durante un largo rato. Al principio, nada parecía cambiar. El agua seguía turbia. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzó a producirse un cambio. Las partículas más pesadas del lodo, al no ser removidas por sus manos frenéticas, comenzaron a descender. Luego, las partículas más pequeñas comenzaron a sentarse. El agua en la superficie comenzó a perder su densidad marina, volviéndose poco a poco translúcida. El viajero se sentó a observar cómo se desarrollaba este proceso natural. No hacía nada para que sucediera. Simplemente creaba las condiciones para que ocurriera permaneciendo quieto. Después de una hora, el agua se había vuelto casi completamente clara. Se inclinó hacia adelante y allí, en la superficie quieta del estanque, vio su propio reflejo con una claridad perfecta y asombrosa. Vio las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, el polvo en su piel, pero también vio la profunda quietud en su propia mirada. Y entonces, al mirar más profundamente, vio algo más reflejado en el agua, el vasto, azul y apacible cielo sobre él. Esta sencilla historia es el mapa perfecto del camino meditativo. El viajero somos nosotros. El agua turbia es nuestra mente cuando está agitada por ganado de nuestros deseos, miedos, juicios y confusión. Nuestro intento desesperado de descifrarlo, de forzar una solución, es la mano que se sumerge en el agua, empeorando las cosas. El acto de renunciar a la lucha, de simplemente sentarse en la orilla, es la práctica de no terminando calmar la mente. Es la práctica de la no interferencia. Es la elección de estar quieto y confiar en un proceso natural de el asentamiento gradual del lodo es lo que ocurre en nuestra mente cuando descansamos en este calma mental. Las partículas pesadas de nuestras emociones más intensas pierden su energía y se agitan. Las partículas más ligeras de nuestros pensamientos que nos distraen comienzan a quitarse. No las estamos forzando. Simplemente las estamos dejando asentarse por sí solas. Y el claro reflejo que finalmente se revela es vipassana o visión clara. Es introspección. Cuando la mente está quieta y despejada, nos vemos con una nueva claridad. Vemos la verdad de nuestras situaciones sin la distorsión de nuestra propia agitación. Y también vemos algo más profundo. Vemos el cielo reflejado en el agua, la vasta, abierta y pacífica naturaleza de la conciencia misma, que siempre estuvo ahí, simplemente oscurecida por el hilo de odor, el asentamiento del agua fangosa, la metáfora central de todo este proceso. Nos recuerda que la comprensión no es producto de un pensamiento frenético. La comprensión es un fruto que crece en el árbol de una mente tranquila. No podemos madurar el fruto tirando de él. Solo podemos cuidar del árbol y dejar que madure a su debido tiempo. Esto requiere una inmensa paciencia y una profunda confianza en el proceso y en nuestra propia naturaleza. Practicamos ahora el dejar que nuestra propia agua se asiente, ponte en una posición cómoda y quieta. No necesitas hacer nada ahora,
De hecho, esta es una práctica de deshacer. Leva tu atención a tu mundo interior, al estanque de tu mente. Why simplemente reconoce su estado actual? ¿Es turbio? ¿Es turbulento? ¿Es agitado? Si es así, no hay problema. No necesitas cambiarlo. Tu único trabajo durante los próximos momentos es sentarte tranquilamente en la orilla. Imagine cómo es viajero cansado. Llevas mucho tiempo luchando. Estás cansado de intentar arreglarte, de resolverlo todo. Así que, durante estos próximos momentos, te estás dando permiso para abandonar por completo la lucha. Te estás soltando con cada respiración. Siente como te acomodas en la suave hierba del presente. No hay a dónde ir, nada que hacer, nada que resolver. Simplemente estás aquí. Respi ando al permanecer en esta quietud. Percibirás el lodo, los pensamientos, los sentimientos, la inquietud. No los ves como enemigos, sino simplemente como sedimento suspendido en el agua. Eso es todo. No los toques. No los análisis. No intentes apartarlos. Tu quietud es la permisión. Tu paciencia es la práctica. Confía en que la naturaleza del lodo es sentarse cuando el agua no se agita. Confía en que la naturaleza de tu mente es aclararse cuando ceses tu frenética. Actividad mental. Simplemente siéntate, respira, descansa. Puede que no experimentes una claridad perfecta en estos breves momentos. Y no es el objetivo. El objetivo es experimentar la sensación de detener la lucha. El objetivo es introducir en la profunda sabiduría de la no interferencia. Con cada momento que puedes descansar en este estado de paciencia, estás creando las condiciones para que tu propia agua interior sea clara. Estás dejando que el lodo sea sinti. Esta claridad se hace posible una nueva visión. Empezamos a ver la naturaleza misma de la realidad con mayor claridad. Lo que vimos puede ser a la vez hermoso y aterrador. Vimos la innegable verdad del cambio constante, del surgir y el desaparecer. Vimos que todo lo que apreciamos, inclinando nuestra propia vida, es como una cosa que, en este preciso instante, está en llamas.